Okay, it's on. Now the presentation would be about online assessment tips and scenarios. Hopefully you will be able to cover most of these issues. It's not a technical training session. However, we are going to demonstrate some aspects or tools, or we can say settings that we have to pay attention to. That is, if you want to help on that. Now I'll start with a very important thing before I proceed any further. So we're going to cover these topics for now, or for today. We're going to cover assessments, and we are going to divide them into two types: graded term assessments, not formative assessments, definitely, because we are very much interested nowadays in graded assessments. So graded term assessments and summative assessments, finals. Okay. So we are going to talk about, there would be some sort of an introduction through which I'm going to take your input on the kind of problems or the kind of questions you have in mind, not the technical ones, but the design ones, designing of tests, designing of assessments in general. So if you have questions of this type, please start. So please post in the chat area those concerns of yours. So this is number one. Number two, we're going to talk about some methods of assessments and the corresponding tools which we can use in Blackboard Collaborate. And we're going to talk about assessment design, because this is very important, and settings. This is the technical side, whenever there is a need for that, because as I said earlier, the previous days we had sessions on the technical side of creating assessments of various kinds. And then we are going to talk about scheduling and orientation of students when we want to implement some assessments. And finally, we are going to talk about some tips, some, let's say, guides on how to announce the grades for the students and what kind of feedback that you can give to students later on. So this is the first part of our session. If you have any questions, just kindly post them as we go on. So let's start with the very important part, for me at least, so I can proceed further. That is your needs. What kind of needs? And it's disconnected. Can you see that again? Okay, I'm doing it. I'm trying, by the way, to reshare my screen because it got interrupted and it's not showing the PowerPoint presentation. So I'm going to cancel that, go again and open the document. Okay, share. Okay, now it's on. Hopefully it will show. And this is, by the way, technologies. Don't fret about whether or not it's working or not. I'm just clicking on that and it's still lagging. So I'll try to share the screen. Hopefully it will show in this case. Okay, now it's working. Hopefully you'll see that. Okay, proceed to the concerns part. If you have any concerns, like the design related concerns, okay, what kind of questions you have in mind regarding the design of your graded term assessments and summative assessments, okay? People are having technical problems with my sound or voice, so I hope they will be able to fix it. So anyone with any kind of concern that is related to the design of their own summative or graded term assessments, now at this moment they have like those nagging questions, they want them solved. Yes, Dr. Mariam, she said for the final exams, are essays feasible? Yes, you can use the test tool. Let's stick to the words we use in Black. So we have tests as a tool, test as tool, and assignment as tool. So yes, we can use the tool to create, and I've used that to create a test that is essay based. Okay, so this is concerning your design problem, Dr. Mariam. Anyone else? Any kind of concern regarding the way you are going to use the tool to design or redesign your assessment? Go on, Dr. Mariam. And please, for the rest, if you have any design problem, like you want to create an essay exam, this is the term we are used to.
Now, how I'm going to do it in Blackboard, which kind of tool? Yes, Dr. Dima, she's asking about whether or not we can create MCQs. Now, the feasibility of it. Yes, you can. There is the test tool, and one of the types of questions that are available through the test tool in Blackboard is the multiple choice, we can say, tool, which you can implement. You can create a mix of the two, a number of MCQs, true and false, and an essay question or a short answer question. There are so many types of tools, or we can say question types, in Blackboard. How will I prevent the students from cheating? Today, we are going to talk about that, Dr. Maryam, in the settings section of our presentation. How will I set the timing for an exam? Again, in the settings section of our presentation, we're going to tackle that. Technicalities, no, I'm speaking about design problems. Is this assessment platform linked to question mark? Unfortunately, now it's not. So, Dr. Talal, we are sorry to report that. However, you can copy your question or create your questions on your device, like laptop or whatever, in a specific format, like an Excel sheet. I'm showing this today, and you can convert it to what we call a TXT file and upload it to Blackboard in a pool. And it's an easy thing. By the way, do not pay attention to the terms I am using. It's an easy thing to do. You have like 100 MCQs or 100 essays, and you want to create a question back on Blackboard, and they are written in a Word document, for instance, we can migrate them to Excel, save them as TXT, and upload them as well. MCQs and how to guarantee that the students are not cheating. Setting problem, we are going to address, inshallah, in the setting part of this presentation. Thank you, Dr. Hana. Someone else, with anything that is related to the design of the questions, I mean outcomes and all these things. We are not thinking today of outcomes. We are only thinking of administering the tests and making sure that students don't cheat. However, there is a huge part that is still on you to decide on the types of questions that you have to create depending on the course that you are teaching and its outcomes. So today we are going to address all of these things together, hopefully to give you like a general view of what Assessment Blackboard is all about and what assessment using Blackboard during this time is all about. So it's not just a matter of squeezing students so they will not cheat. The settings are available. Everything, inshallah, will be okay. If you set up your test, or for mainly it's the test tool. If you set up the test in a specific way and you created a number of questions that takes the time of the students or the allotted time for students, then inshallah there would be no problem. If you create a pool of questions that randomizes and create random blocks of questions, then the chances of students like helping each other to answer these questions is inshallah limited. However, there are factors which are outside the scope of this presentation. Like, for example, someone was asking me a few moments ago whether or not I can know who is sitting behind the screen. And I can't guarantee that, and I can't even give her input on that. This would be an online proctored examination, whether you have used lock respondents or any like restricted tool on Blackboard or any other platform. You cannot make sure who is sitting behind the screen and doing the answering of questions. However, you can mix questions from the material that students are reading and ones which test their knowledge or skills about topics that you have addressed in the classroom or in the virtual classroom, things which those students who have attended your class, whether online or offline, will be the only ones to know them. So that would be your way of assessing whether or not students, it's not actually to eliminate those who are cheating, because also students forget. However, it's a way of validating your tool, I mean assessment tool. So this is one thing. Okay, let's proceed. However, whenever you have a question, you can post it in the chat area, or whenever you have a concern, design or otherwise, you can also post it there. I will proceed to the following one, and it's a slide about basically methods and tools, assessment methods and tools which are available in Blackboard, which we can use. That would be in the following slide. But for now these are the types of
the ones that we know about at least, or the ones which I used in my classroom at least. Some people will inform me about other tools they use in their classroom. So we have a research tool, the case study tool, assessment tool, and it's not I mean, there is no name for that in Blackboard. I'm speaking about it outside of the Blackboard environment as an assessment tool if we are using educational terms, okay? So we have the research tool, we have the case study tool, we have the report, the review, whether critical or otherwise. We have assignment, open book exam, students' oral assessment, forms and quizzes, whether mixed or basically MCQs or objective questions in general. And on either side of this slide, you can see that I'm trying to pinpoint the domain of learning, the general, let's say, domain of learning. So basically, I can ask students to write a report, let's say a very informative report about a tool or about something. They will utilize their knowledge, for example, some basic skills like writing skills and all these things, and they will produce this report. However, if I'm asking for a detailed, informative, let's say, very advanced tool that is report that integrates problem-solving skills, higher order skills, and let's say creative thinking skills, I'm asking them to report on something, and they should demonstrate their creative, for example, skills, etc., then it could be used for that kind or for those kind of outcomes as well. From my point of view, and it depends on you as well, probably you have another perspective on this, but research and case studies, for instance, are leaning more towards just really share leaning more towards those higher order skills or outcomes, okay, and basically complex skills. You write and demonstrate in writing how far they are progressing in mastering those skills and those outcomes. For the assignment, for instance, if it's basic, I was torn, because if it was basic and you are asking students to reproduce their knowledge about something, or for example enumerate certain aspects of something, or even if you ask them to answer a basic essay that demonstrates, for instance, their skills, writing skills, or skills related to English language acquisition, speaking from my perspective, at least my course. So basically it depends on the assignment type you're creating. So I lean towards saying that this is or could be used with knowledge related and basic reproducible skills or outcomes. Students' oral assessment, it goes more towards higher order outcomes and complex skills, because we are expecting students in these oral presentations, whether using Blackboard or any other tool, to demonstrate their ability, for example, in teaching methods, to demonstrate their ability to control a class and to present in an informal way about a topic that relates to the thing they are teaching, and to be able to give students certain assessments to do while she's presenting or he's presenting. So this is a course, for example, on teaching methods. This is oral presentation. And of course, for example, students have to recite verses from the Holy Quran to demonstrate that they have memorized those, for instance, or comment on these verses as well. It can go with the knowledge and reproducible skills on the other side. So I was torn between assigning it to this side or that. Also with oral presentations, during those few days, we had the Deanship of Learning and Distance Education supervising the presentations of Vivas. So basically, even with the Viva, students can join the Ultra, for example, and the Ultra system in Blackboard, and demonstrate their ability. Forms can be used for both. Quizzes, especially mixed ones, can be used for both. MCQs lean towards knowledge and basic skills, not necessarily towards higher order ones. So this is concerning, or this relates to the methods and tools, it's basically methods of assessment that we know about. Any other types of method, I mean assessment methods that you are using in your regular face-to-face course, and you are facing difficulty now in migrating it to Blackboard, please write in the chat.
any assessment methodology you are using in your face-to-face interaction with students. And now, when we are migrating to Blackboard, you find it difficult to migrate that kind of assessment to the online environment. We've heard from instructors who found difficulty in reproducing, for example, lab work or lab assessments online, or programming assessments online. And we've recommended for them, for instance, to use the assignment tool, or basically the assignment tool. They will provide students with the tasks, for example, programming tasks. They will give them like a template for the right or the proper demonstration of the acquisition of this skill, and a rubric, some kind of rubric, again via the assignment tool or the assignment they are creating. And then students are expected to pull out those templates, do the programming task they were assigned, and report that via that document and upload it back to Blackboard, so the teacher will be able to see a demonstration of students' acquisition of that outcome or of that skill. So this is one way of doing it. We are speaking, some people spoke about also, let's say, those high-stake assessments, for example, in the medical fields, generally speaking, in applied sciences fields, and basically in health related specializations. And there was like, how do you say khitab in English, which is, I'm not with those administrative terminologies, but anyway, there was a memo which was sent from the Ministry of Education, and it included a very clear indication of how, if we have those high-stake assessments, how these colleges can just postpone their assessments specifically on those courses or which should be applied in labs and the like. However, they were encouraging that the theoretical component of these courses or these programs could be also migrated to Blackboard and tested via the test tools for the assignment tool or any other tool. Yesterday, you also received another memo from the Ministry of Education about suggestions, or we can say guidelines, on how to do summative assessments, final assessments, and some suggestions for graded term assessments. And they were also valid. I included, by the way, this slide brings together the input I found in those documents, plus of course recommendations from Blackboard, recommendations from the Deanship, as we go on with the process of suggesting like tips for developing assessments of various kinds for your classes. Any questions? Again, I'm asking you, the question was, what kind of assessments you use in Blackboard and you feel, you use in face-to-face interactions, and you feel now that it's probably impossible for you to have them on Blackboard or to present them via Blackboard. Why I'm asking this question, not to test you, just to give you suggestions and to go on doing that without, for example, saying that it's impossible. It's impossible. We can think of solutions together here. So you can post here in the chat area about that as we go on with the presentation. Okay, in this following slide, I took out the same box of assessment tools, general assessment tools, which I have presented earlier, research, case study, report, etc. And I included this question or decision-making stage. How do you want to control the assessment? Do you want it to be open? Do you want to have a deadline for it? Do you want to have a timer? And probably in some cases you can have a deadline as well, plus the timer. So this is a very important decision, otherwise you will not be able to proceed in designing your assessments. For instance, if you want to use an open, for example, assessment tool, then you have the forms in Blackboard, you have also Ultra, because in these two environments, there is no time limit. It's decided by you. In Ultra, for example, it's decided via rubric or directions, direct directions inside the session. In the forum, for instance, students can come whenever because it's asynchronous. So basically, they would come
whenever they want and post their feedback on some question or their answer on some question you have included. So these are like open assessment tools available in Blackboard. Now, each of these general assessment tools, research, studies, reports, etc., can be presented via a form. This depends on you, or via Ultra. For example, students' oral assessment can be presented via Ultra. If I am, for example, interested in students' discussions or raising a topic of discussion in a specific space or place and assessing students' performance on it, I can use the forum. And in both cases, with Ultra and the forum, it's an open kind of assessment. Then you have, and we are talking about the time dimension here. And if we are talking about assessments that stick to a specific deadline, so basically I'm speaking on the about the assignment tool in Blackboard and probably the test, but basically it's the assignment tool because you're going to put a deadline for the assignment submission so students will not exceed that. Which of the general assessment tools, research, case study, etc., can fit with the assignment perspective? I can have the research delivered as an assignment in Blackboard. I can have the case study as an assignment, never a test, of course, definitely. The case study could be also delivered via Ultra if you want it to be delivered that way, okay? The report could be orally presented via Ultra or could be delivered as an assignment. The assignment is clearly an assignment, and I'm disconnected again, so sorry for that. Yes, okay. Hopefully it went back to, so we were speaking about the assignment tool, so basically it's the assignment tool, the general tool we are speaking about in the educational field as an assignment could be deployed in Blackboard using the assignment tool, okay? So the open book exam, from the name itself, it's some sort of a test, okay? So you have to create a test in Blackboard to be able to conduct this open book exam. I have a scenario for this. I mean, it's deployment via Blackboard, and we are going to look into that. Also, we have, what else? Yes, quizzes, especially those ones which have mixed question types. You can use the test tool, and for quizzes MCQs, you can use the test tool. So this is like a visual demonstration or a mapping of the educational tools we use for assessment, generally speaking, and their corresponding tools in Blackboard. Some people would say, okay, there are plenty of tools in Blackboard. We have journals, we have, for example, what else? Wikis, etc. Now, if you want to use those, you have to pay attention to certain things like whether or not this tool have graded option, okay, or not. So the survey, for example, the survey in Blackboard doesn't have the graded option. It's with tests and assignments that we have. So you have to pay attention to whether or not these tools are graded or not, or gradable or not. I mean, when you create one of those, are you going to have a column in your grade center that says, for example, assignment or assessment number 1 that is basically a wiki assessment or a journal assessment or whatever kind of assessment you want to include? I've included in this slide only the ones which are the most famous. I mean, Blackboard tools which are the most famous, which are widely used, and which were, by the way, recommended in the memo from the Ministry of Education, which was sent to us. For me, at least, it was sent to me today. So I quoted from it directly inside this slide. So we will move on. Again, people, if you have any questions, any comments, any concerns, because I don't want to just babble on you all day and you have like urgent concerns, which I'm not addressing. So the design, this is the first thing that we are going to tackle in the design, designing assignment, specifically assessment, specifically in this slide, we're speaking about the assignment tool. So now, whether you want to create a research submission, or let's say a case study, probably, or a report, and you want students to upload something demonstrating their like performance or achievement,
then probably you will go with this option, the assignment tool. So first of all, you have to decide on the outcomes to be assessed. Say that you're in your regular course, you're not using assignments, you're using tests only. And suddenly people are saying that you have to utilize the tools which are available on Blackboard to go on with the graded term assessment. Then look into your, can you, for example, convert one of these tests into an assignment which students can do on their own or not? So look into your outcomes. If you're not using assignments, then probably you can just change some of your regular assessments into assignments, like those people who are in the computer science departments, or I think also in home economics. I don't know what's the new name for the college, I'm so sorry. So they basically work in labs, and students have to acquire certain skills, programming skills or production of tactile skills, and they have to demonstrate the achievement. And probably with images posted in a Word document, or attached even using the assignment tool, or even a video demonstrating whether or not they have acquired a certain skill, probably they will be able to demonstrate their achievement even better than in the lab, because you will not be able to go around and check all students at the same time. However, I mean, the observation rubric you should have in a lab is very difficult to fill, because you will not be able to cover all students at the same time during the same time. So grading it to Blackboard, you will be able to do that because students, every one of them, will send you a video, an image, or a Word document that demonstrates that they have acquired this skill. It's not a basic skill, it's probably a complex skill if you are speaking about computer science, etc. But it can be demonstrated. It can be reproduced and uploaded on Blackboard, so people can see that. But when I speak about medicine or health-related specializations, especially those skills or those outcomes which are related to lab work, which is basically a headache, I don't think it's not feasible even to reproduce those results, or even to do the work itself. I mean, to perform the tasks assigned, because students don't have access to those health labs or biology labs or whatever you call them. So this would be a halt on assessment, I mean, in relation to health specializations. So decide on outcomes, decide on questions and grading, at all of your questions, and decide on the grading mechanism. Probably you will need to consider grading, divide your assessments in a certain way, and look into regrading them. For instance, during the regular face-to-face interactions with my students in my fiction class, I gave 10 marks for a project, which was going to be, they have to go online, enroll in a Coursera course, take a certificate and bring it to me. The course should be at least for 4 weeks. So I asked them to do that, but instead of giving them 10 marks, it would be 15 marks now. Why? Because they are going to do to complete the course, and I don't need to give them an extra activity inside the class. I'm not going to be with them inside the class. So the 5 grades which previously I assigned to an activity inside the class, an application of some sort, I added that to the Coursera certificate requirement, which I have asked them to comply with. And most of them, they have submitted already their certificates, and I'm happy with that. So this is the grading mechanism. Again, very important consideration. Decide on exceptions. This is very important. We've been discussing this with the Vice Dean in the female section a few moments ago, and we were speaking about how to make sure that the assessment you are creating, whether an assignment or a test, or even an oral presentation via Ultra, is accessible to visually impaired students or to any other kind of students. My concern here is the visually impaired, okay? Because we have a limited number of hearing impaired students. But the visually impaired, it's better when you create the assignment, okay, and you upload the template for the filling the assignment, like a template research paper or a template for the report paper, etc. And definitely you will write the instructions and the description of the assignment in the spaces which are
assigned for them in the boxes which are assigned to them when you create the assignment. However, I recommend that inside the templates you upload for students, you attach with the assignment, that you include the instructions and the description of the assignment. Why? And it should be an open document, like a Word document, for example, so the machine reading applications for the visually impaired will be able to read these documents, and students will be able to submit their assignments on time as well. And consider as well the questions, the type of questions or the type of tests you write for those people. So I will move on, but if you have any other concerns regarding this concept of exceptions, just tell me. Make assignments accessible. Now I'm going to share my one of the Blackboard courses I have. It's a training course. Yes, that's the one, and hopefully this is it. No, it's not. Usually get confused by so many screens. It's a Chrome page. It's this one. Yes. Okay, hopefully you can see that. It's one of the courses I have. It's my training course. However, I redesigned the navigation bar, the navigation menu, sorry, just to be clear about what I'm talking about. So in the second division of this navigation menu, you will see that there is a section starting with learning materials, then assignments, then tests, then virtual classrooms. We recommend from Deanship of e-learning and distance education that, by the way, this is a template which is I think available for everyone, but in the case that you have deleted the page for assignments or the page that we have originally created for tests and quizzes, try to create that again. Why? This is a very important recommendation. Why? Because when you create the assignments or the tests, including the final, for instance, you want your students to get quickly into that area and access those tests without having to look into your learning materials folder for the graded term assessment or the final assessment that you have created there. So do not use the content area or the learning materials area. Create a page and call it assignments, create a page and call it tests and quizzes. By default, you should have a template which have both. However, make sure that your assignments would be created in the assignments area, your tests would be created in the test area to make things accessible for students. And this is what I'm talking about when I say that make your content or assessments accessible to students. Even with the virtual classrooms, I know that some of us have taken the easy way, but it's not the easy way, it's the most accessible way. And we started sending links, guest links for our ultra session students, okay? One problem you have actually for sure have faced now is that when you want to look into the reports of attendance in the ultra session and you've sent only guest links, you will not be able to see the list of students, okay? So this is one problem. It's a technical problem on my side and I don't care about it. However, if students, for example, were assigned to present or give an oral presentation on a specific topic on a specific day, and they are used to getting guest links from you, now on the day of the assessment, it's better that they go through this virtual classroom link. The names will be recorded. This is number one. And number two, you'll be able to manage the whole experience and give them presenter rights. Also recommend that they use laptops or desktops, etc. So they will be able to handle everything, share the content they want to share, etc. We have to give them specific instructions. I mean, when I want to use Ultra for oral assessment, I have to give students some directions. And even when I design the test the learning experience, the assessment experience via Ultra, I have to make things clear. I mean, the instruction should be clear, the description of the assessment should be clear. Also, the duration of time set, for example, for each student. I have to share files which record or document these things via the platform, via Ultra, on the day of the assessment. However, I have to send those students who are assigned an oral presentation, I have to send the same documents to them beforehand, or make them available in a specific page. Call that page rubrics of assessment or assessment rubrics. Students will get directly to them. Directions,
a checklist, okay, for you to do your, for example, virtual assessment and do it perfectly. So all these things depend on the course itself and depends on so many factors as well. We are going to address some of these as we move on. So I'm resharing the presentation. Any question, lovely people? Because it seems that, I don't know, probably people are sleeping. We were talking about the assignment specifically. We addressed the issue of making assignments accessible, and we've talked as well about proper descriptions. Oh, okay. I'm so sorry. For those people who are not able to use the chat, just write whatever you have. I will be answering them one by one. Back again to proper descriptions and proper and clear instructions with assignments. Very, very important, especially for our regular students who are not having any kind of hearing problem or visual problems. You have to list these instructions and make them clear. Do not wait for the students to access the test or sorry the assignment. Tell him that the deadline is this and that. Write it in the instructions area or in the description area that the deadline for the submission of this assignment would be blah, and the grade assigned for this assignment is blah. So make it clear right from the beginning in the description area. There's a question: how to publish a quiz for students after being prepared? We will get to that. I swear, inshallah, inshallah, instead of swearing. We will get to that because it's in the setting. Yeah. Rubric, you have to include the rubric if it's feasible to you, it's related to your work. If it's not, create an automatic one, I mean inside Blackboard. We will demonstrate these quickly if you want to use that, although this is very important, especially that students are online and will not be able to know how actually you are grading them, which factors to take into consideration. So for me, I don't go and use, for example, this time, I don't go and use the rubric tool in Blackboard because it's, for me at least, during this time, it's a hassle. So I usually upload a rubric, a clear one, as an attachment in the assignment I'm creating. And so, plus the template, which I want my students to use to fill in the assignment content, I add or I attach as well a rubric, a simplified rubric, which students have to follow. And I clarify the grading mechanism for that as well. Use, and I've talked about the answer templates, use the announcement tool to notify students. This, I think, is close to the question posted by Dr. Shireen. So when you finish creating an assignment, and this is in the setting, we get to that, or a test, there is a setting in which you have to, or you tick, of course, and when you tick it, you send an announcement to students. It will show on the Blackboard announcement page. It will be sent to emails as well, notifying them that they have actually an assignment or a test posted on Blackboard. So this is, again, we will show that, demonstrate that in the settings section. I'm moving on with the presentation. Anything that relates to this bit, I can explain. Now with the test tool, okay, almost the same thing. So I'll gloss over, decide on outcomes to be assessed, decide questions and grading. This is very clear. Create question pools. We have to demonstrate that and decide on exceptions, etc. I think most of the rest of this guideline is very close to the previous one. The most important part is demonstrating how to create question pools, because with tests you have to prepare questions, more questions than the ones that you want to include in the test form. So if the test form have, for example, or should have 20 questions, at least you can prepare 50 up to 70, okay, questions in the pool, so you can randomize, because this is one of the things that we pay attention to, especially graded term quizzes or tests or final quizzes or tests. You want things to be randomized. This depends on you. You create a pool of questions, then a random block, and then you create the form which uses the block to create the questions in a randomized way. Not explained yet, isn't it? Which is
The settings, yes, it's not. We will get to that. Can we do exam analysis post-exam? Okay, you are a very good teacher, Dr. Tagreed. You are an excellent teacher. The item analysis bit of the assessment, especially with tests, is available via Blackboard. I can support you on that separately because it's not included in this training session. Probably we will have a session, a short one on that, inshallah, next week, prepared for those people who are interested in post-exam analysis. Is this okay, Dr. Tagreed? Because it's not included in this session. Okay. That and how to deal with data, that should be on a separate thing because it's confusing. So I'll stop here and demonstrate. But before we go, some people are asking about whether or not it's easy to create all of your questions on your device, then upload these questions to Blackboard. And I'm telling them all the time, yes, you can. And we will demonstrate that as we work with the test tool. So I will do that. By the way, do you need any kind of support on creating assignments or looking into the settings of an assignment? Okay, why I'm asking this? Because the assignment is a basic tool. There is nothing except deciding on the deadline, for instance, and notifying the students. However, the quizzes and tests, okay, the quizzes and tests are complex ones. So I'll focus on the tests. However, if you feel that the assignment tool is not clear to you, just post here and I will demo that as well. So let me share the test. Very simple, Dr. Karima. How to create virtual classroom. It's not an icon, it's a navigation menu link. So how do you create that? Let me share as we are sharing the course. There is no problem with that. Okay, this is the page. Good. Chrome, and this is it. Okay. Dr. Karima, are you with us? I will start with this. For those people who don't have on their navigation, they have a link for assignments or tests or virtual classrooms, simple as ABC. Go to the plus sign at the top of your navigation menu. Hopefully you can see this when I hover over it. It's a plus sign in a circle. Click on it. Okay, if you are creating let's say a test, for me I would go with the easy solution, content area, a test or an assignment. Okay, I will go with the content area and write down assignments. Let make it clear. So it's an assignment available to user and click on submit. So it will be available to students in the navigation bar. I will click on it, but I'm sure I have another one in my menu. So I'll just write 2 just to make it different and submit. And you see now, I hope you can see, it's added to your navigation menu. And you can reorder it as well if you want to. So this is concerning creating a navigation link to a page in which you include your assignments, or to another page in which you can include your tests and quizzes. Now, for Dr. Karima's question about virtual classrooms, a simple, the same technique, the same method. Go to the plus sign in a circle, and instead of using the content area option, go to tool link, add tool link. So, number 1, that would be the name of it. It would be something like virtual class or classroom, it depends. And from the type, that would be the schedule, Blackboard Collaborate Scheduling Manager. And in your case, it will be the Ultra Experience. I'm not sure if you are asking about, if you are teaching a course in distance education, which has a fixed template, or you're teaching a course in for regular students. For regular students, we have the Deanship Learning and Distance Education have implemented the Ultra solution. So basically, choose the Blackboard Collaborate Ultra solution here and make available to users and submit. Again, you see, it's here. I hope this is clear. Please post in the chat. It's clear. I mean, students who are not enrolled in distance education or INTESAB programs see nothing. Okay, why isn't it sharing? Because a moment ago it was clear. Have you seen it? Have you seen the process? Okay, back again to it. I hope, Ms. La, you will inform me if it's not showing as well.
I am inside the course. You can see the course now. I'm not doing anything, right? It's on. It's on. Yes, it's on. I have no problem with that. The screen, is the screen showing now? You can see the top side of my course, or the top part of the course, okay? Good. So I'll try my best to direct you. There is this sign, a plus sign here. When I hover over it, it shows the various modules available for me to add. Mrs. Ella, can you see that? Test. Leave the test, the navigation bar. There is the main page, the announcements, calendar, learning materials, assignments, tests, virtual classrooms. This is the navigation sign. Okay, there is a better solution to do this, I hope. I will snip it and add it to a slide. Okay, I'm trying my best to, I wanted just to demo that. It will take a bit of a moment, so give me time. And I hope that you are, while doing this, you are actually probably working on, let me share that now. Just give me a second. It's not frozen, no. It's working, but I think it's not clean. I hover over something. I think that's it. I hope you can see my presentation. This is the part which I want to concentrate on. This is the navigation menu. Can you see this part? Okay, good. So I will show you the plus sign I'm talking about. I will just mark it here. Hopefully it will show. Can you see it now? Okay, good. Now when you click on this part, a scrolling menu will show. I don't know if you call it a scrolling menu, but it's some sort of a menu with options. The first option would be content. Let me just give you again. Unfortunately, it's not showing. I mean, I can't clip it. Okay. First option, I will write that down. The first option is content area. Second option is module page. Third option, blank page. Then tool link. So you will have a list here, then tool link. These two are the ones we are going to create. So if I want to, I'm going to the session just to see if you have questions. If you want to create a page for your assignments or tests, you create a content area. You make this content area available to students. It's a very simple option, by the way, not a complex one if we are rating things. Okay, probably when I click on that and click on the content area, I can just show you the options. By the way, silence moments means I'm busy doing something, like taking a clip or something. Okay, this is the second one. I'm pasting it. Hopefully it's showing now. And when you add this, when you choose the content area option, you have to give it a name, like for example, tests, make it available and click submit. It will be a link in front of you and in front of the students when you do that. Clear to students, make it available. This is the most important thing. Same thing applies to assignment area. Now, what about the content tool? Let me just snip it again. Hopefully it will be clear. So tool link and snip and add to the presentation, but in a new page because it looks like I am one of those students who don't know how to organize their work. Okay, so when you click on add tool link, I hope I'm still sharing it, not disconnected. Okay, good. So add tool link, from the plus sign as well, you will have options. One of them is add tool link. Click on it and write the name of the link. Let's say virtual class, and then choose. This would be like a scrolling menu or scrolling options, some scrolling options you can choose from. And the options you have to choose is this one. The first option is the achievement. I don't want the achievement. It would be the ultra option. So I'll snip that. I should have done that earlier. However, we are doing that again. Okay, paste. And so it's virtual. And I have a lousy handwriting, but anyway. And the choice, the type would be Blackboard Collaborate Ultra, and make available to users, and click submit.
So from the plus sign, add to link, write its name, make it something accessible to students, students can understand, not a fancy name. Type, make Blackboard or choose Blackboard Collaborate Ultra available to users and submit. Is this clear? I want to move on to something that is sure, no problem. Okay, but this is very important, by the way. We are getting into the settings part of our work. So this is concerning the presentation of your navigation, and this is one of the things that I have included in the guidelines, so I have to explain it. Okay, now we will move on to the following thing, that is the tests. We've stopped there, and I wanted to show you how to create a test with the various settings that we're talking about, plus how to create a pool of questions. We will talk about alternative testing or alternative assessments later on. Dr. Al-Hussein, can you please remind me of that? Alternative assessments, because this is part of the presentation as well. That should be, by the way, a policy, or some sort of a policy in your department about that. How do you want it to be conducted? Okay, so we'll go back to the or sharing the screen. Application and Chrome, it should be Chrome and test and share. I will just close that. Good. Now we're inside. Hopefully you can see that. And now in the test area, remember this is the concern we have. I will go with the process. I'm teaching fiction, and I want to create a graded test for my students. Basically, it would be MCQs, a number of MCQs in the test form. Let's say I am grading it out of 15. Then I will have, let's say, 10 grades assigned for the multiple choice questions, and 5 grades assigned for a very short paragraph they have to write. And those would be in the same test that I'm going to create. Now, if I create tests in the regular way, that is, if I go to tools and assessment, if I go to assessments and choose test, it will be asking me to create my test and go with the procedure as you know it. This way, I'm creating the form which will be directly deployed for my students. Or if you don't make it available, still it's one form. I don't want to do that, especially during this time. First, I have to create the pool of questions. And I'm trying to get out and make sure that everything is okay with people. So I'm not going to go with this solution. I'm not going to create the test in the regular way. I'm going to prepare my questions to make sure that they are aligned, blah, 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 aligned to my outcomes. Then I will get inside Blackboard and go to the management section of my course. And in the course tools, they will be like, by the way, they will be closed this way. So I'm trying my best to show the default settings. I think we are disconnected, unfortunately, again. Okay. I hope we are back again. Give it a second. Give it a second. Nice. Be nice. Yes. Good. Now you can see that in the course management section, there is a link to course tools. In the course tools, I'm going to click on that. It doesn't matter the translation. So, course tools, I have to click on that, and when I click on it, it will just show all of the tools that are available there. I think you were trained on that. However, I'm going through the process. One of the tools available is test, survey, and tools. So I'll click on that. This is me. I've prepared all of my questions. Hopefully, I will have a number of questions present on screen is back, hopefully. Good. Dr. Hunaida, does she have any kind of question? Dr. Hunaida, if I'm pronouncing the name correctly. Is it something urgent? Just on your device using an Excel sheet or a TXT file. Oh, okay. It confuses me for a second. Anyways, back again to the test. So I'll go to the pools area. I'm not going to the test directly. I'll go to the pools area. I will click on this one. Now I have several options at the top here. I hope it shows. There is build pool, import pool, and this complicated options, import whatever package, which I'm not going to explain, which is irrelevant, okay?
Now, build pool is easy to do. If you want to create your questions directly inside Blackboard, you haven't yet written any questions and you want to create them in Blackboard, just hit on build pool and give the pool a name, some description, and a few instructions for yourself just to remember what's going on in there. So I will give it something like generic, whatever, and some description. Okay, I can write something feasible so you understand what's going on. So fiction, 3, 4, 2, that would be lane, not fiction. Just to remember that this is the pool I'm working with, some description, some instructions, and these are for you. Just to remember which year, which whatever information that you or metadata attached to your pool. I will look into your questions. Disconnected again. I'm so sorry for that. You missed the step, right? You missed it. Yes. Yes, perfect. Hani, a pool in Blackboard is a question bank. Okay? I'm using the terms, the terminology which you are using in Blackboard, so you'll be able to find them. Okay? I'm not going to say question because this is a word that is reserved or an expression reserved to question marks, for example. So I'm just okay. Dr. Najat, I have explained that, but I'm going to say it again. I am teaching lane 342, and I want to create a graded term assessment quiz number 2, or I want to create the final assessment, the final test for them, for my students. I'm not going to create test the regular way, because in this way I'm going just to create a form, just one form all students will have. Okay, so if I create, for example, 20 multiple choice questions or 10 multiple choice questions with one paragraph, then all short answer question, then my students, the 42 of them, will get the same template, question template. We will get to that, Dr. Sadia. Okay, now I'm answering Dr. Najat. Disconnected again. So I'm avoiding that. I'm using the pools, Dr. Najat, to create a question, we can say, a bunch of questions, 100 questions, 70 questions, just to randomize the testing experience for students. So not all of my students will get the same test form. Remember when we used to give face-to-face exams, we create like form A, form B, form C, if we have big and large classes. That is more important in online education because you want to limit cheating as much as possible. So this is why we are doing this. Okay? Yes, question bank. Good. I think it's shareable now. I think it's clear now. We will move on. We will move on. So it's the pool, and this is the pool canvas area. It is similar to the test canvas area. It's the place where you create all of your questions. Okay? Now, when I get here, I have several options as well. Either I create the questions one by one, the old way. When I use the test tool, for example, I create the questions my way, essays or probably multiple choice questions. It's up to me. Or I am, for example, storing questions in another pool called, for example, lane 341. I can borrow from there. Or if I'm a lazy person, not lazy, but we say I want to consume my time in a good way, make good use of my time, then I'll upload my questions. Now the question you should have now is how to upload those questions. Okay, you click on upload questions, it will ask you to browse your computer and give a grade for each question. Okay, so let's say that I have a sheet, Excel sheet. Let me share this with you. No, not in any format. I'm resharing this document with you to see what's going on. And it's an Excel sheet, and I'm praying that you can see it. It's a very simple, straightforward Excel sheet with options or with columns. So in this column, for instance, I wrote MC, which means multiple choice, and in the following row, I wrote ESS, which means essay question. Then in the second column,
I wrote my question number 1, item number 1 in the multiple choice. It could be, which ocean is the warmest? And in the following column, let me just focus on the MC questions. I hope it's clear. I'm checking with you. Yes, yes, yes. How do we make sure that it's not testing the student in the same learning outcome again? That would be you, Dr. Nof. You will decide. Remember the methodology I've explained earlier? That you have to decide first before you create your questions what kind of matrix you have in mind, what kind of outcomes, or what are the outcomes in the course that align with your assessments, and which kind of assessments. And now, as you are migrating probably to other types of assessments, how are you going to align them to the outcome? Oh, it's a very twisted thing. But anyways, this is a decision-making process before into Blackboard. Got the idea? Is it clear, Dr. Nof? If you want to go with the technical difficulty level, etc., that would be set in the pool. How many questions do I write in the bank so I limit cheating? Let me say that the exam will be 10 marks. You mean you are going to create 20 items? We will get to scenarios, Dr. Haya. Can you please write it down clearly? Like, I'll have 10 items or 20 items, have a mark each, blah, 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 so I can answer you? No. Yes, you can. I mean, Dr. Shadia, the question which should come first. In your department or in your college, are your outcomes on Blackboard? Answer, you know. Have you asked the Deanship of Learning and Distance Education to input your outcomes during the previous months? No. Good. Then no. You cannot align outcomes which doesn't exist in Blackboard. And this is why we were asking people to send us their outcomes. But anyways, inshallah, everything will be all right. However, you can specify this is the level of difficulty of questions in the pool. We will get to that. So preparation. Let's focus on this, please. Preparation of the documents. So we have an Excel sheet, a very simple one. MC denotes multiple choice. SS denotes as a question. These are the basic options. We can help you with an extended one if you want to use false, true, and true and false, etc. types of questions. You write in the second column this is the second column. You write the question, the multiple choice item, and then in the following column, you write your first distractor or even option. Let's say option. So it's the Atlantic, and in the following column, you write whether it's correct or incorrect option. So this is the option, the correct option. And then in the fifth column, for instance, it's the Pacific. This is another option. And in the column afterwards, you write incorrect. Arctic, incorrect. Red Sea, incorrect. So I have the basic 4 options. You can add more. But after each option, you have to include or to demonstrate whether or not it is correct or incorrect. Can you change the order of these things? Yes, you can, by randomizing the presentation of options. In the essay format or structure, you write the title, the head of the question. Give a few examples where you can help preserve marine ecosystems, and then in the following column directly, between 2 brackets, placeholder essay text. This is what you write, and it's, by the way, in the example file. When you finish from this, you copy this. Is it still showing, by the way? I have to check. Is it clear? Okay. So I finished writing all of my questions, whatever the type is, with proper demonstration of everything, and I will copy this. Okay. And do you know what's a notepad? Do you know what's a notepad? Let me just look for it on my device. It's a very simple application, and I'm sharing this. Hopefully it will show, or resharing this. Yes, the notepad. Okay, this is the notepad. Can you see this? A minute, give it a minute. It's sharing. This is an untitled notepad on my device. I copied the 2 rows or the 10 rows of questions I have created on Excel. And here I just go to File, and Edit and Paste. The questions will be pasted here, right? Then I will go to File and Save As, and give it a name, a simple one. Make sure that you do not delete the .txt extension. Give it a name like Nora, for instance. This is my name, so I don't forget myself, Habanaka. And it was created somewhere else. I want it to be on the desktop. It is. It is on the desktop. Okay, good.
So I'll close this. I will reshare my Blackboard now, and it would be here, share. Okay. Remember, we prepared the file. Now I'm waiting for it to show for you now. I mean, in front of you here in the screen. Okay. Now I've created the Excel sheet, created in it all of my questions with proper options and all that, and I've copied the content to a Notepad file, saved it as a TXT on my device, the desktop, for instance. I will go now to the Upload Questions option in the pool canvas and upload this. Browse, and I'm sure that was explained. I'm just doing something which have been done. Look for the file. It should look something like this. I'm not sure if you can see that, but I'm browsing only my computer and uploading content. Looking for the file on my desktop and opening it up. See, it shows nora.txt, and I'm giving, let's say, a grade of 1 for each of these questions, like this, and click on submit. What happens is that these questions, as you see, which ocean is the warmest, and give a few examples where you can help preserve marine ecosystems, are posted. And one type is multiple choice, the other is essay. And the default points are here, but you can change them. So you can, for example, for the multiple choice, you can keep it 1, but for the essay question, you can say, for example, no, I want 10 for it, and make sure that you update it, saved points, so you see. Now you can create your pool in this way. Any question? No sound? Can you confirm that? Hear me? Perfect. Okay, we've created the pool probably with 2 questions, or it could be more than 1 question. It could be 10, 100. Someone asked me about the ideal number. In my case, in my course, okay, lane 342, I'm going to create, as I told you, I have 15 marks for the midterm, the coming midterm. 15 marks, and even for the final it applies, but 15 marks. And I'm going to give students like 10 marks on multiple choice questions. So I'm probably going to create, not probably, for sure, going to create 20 items of multiple choice. And for each of these multiple items, I'm going to assign half a grade, okay? So basically in this area, I should have, instead of 20 multiple choice questions, in my case, I probably create 100, okay? And it would be about a section of my course, one module of my course. Or you can create from 70 to 100, that would be ideal. Depending again on the number of your students. For me, for instance, I have 42 students, so it wouldn't be feasible for me just to create 40 questions or 50 questions. I have to create more to randomize more. Disconnected, right? Formula? What do you mean by formula? I don't get it. I mean, you mean the uploading? This is a simple copy and paste task. I mean, math formatting questions. Okay. No. Dr. Maha, there is none. There is no ideal number. Okay? Dr. Mariam, she's saying that I have over 100 students and you want to create 1 test form for them, that would be not good. So basically, if you want to create like for the final, you want to create 40 items, okay, to cover the 40 grades assigned for the final usually. So 40 items, then basically not less than 200 items you create in your pool, 200 to 300 even, okay, 300 would be nice. Why? Because basically you want to create multiple randomized blocks for those students. Not share, yes, not sharing, there is nothing to be shared now. Okay, let me share back the Chrome tab. You're done with this. You've specified, you uploaded your content, your question, and you specified the grading mechanism. And by the way, someone asked me a moment ago about difficulty, level of difficulty. Okay, so if I want, for example, to assign or to link, to align these to a specific form of categorization, I will just click on the arrow. I'm sharing the page, and on edit option, and the question you want to specifically align will show. There is no need for a question title. Already the question is which ocean is the warmest, the one I uploaded. I hope it's clear. I'm checking. Good. Now for the options on numbering, orientation, etc. Show answers in random order, because this is a multiple choice question.
it will give you the options instead of the first one being what is it, Atlantic. It would be, for example, Pacific. So the order of the options, the randomization here refer to the ordering of the options in this kind of questions. So when you fix that and decide on that as well, if you want to include feedback, you can do that. And there is the part which you might get interested in. So categories and keywords. So categories, for example, you want to add categories and assign these questions to them. Topics, if you are dealing with chapters, for instance, you can say these questions belong to chapter 1, this set of questions belong to chapter 2, etc. Or levels of difficulty, okay, or even keywords. The most famous are levels of difficulty used, or topics. So I will be saying, for instance, levels of difficulty. I will create, I will say this is a difficult question and say, okay, right? So this question is difficult. Can you see that? I'm just checking with people. Good. I'm moving on. Same thing applies for questions. You can assign difficult, for example, very difficult, or you can say something like easy, very easy. I don't know what kind of methodology you want to adopt. So with that, or with topics, you can say, for example, this question comes from module or chapter 1, so things will be easy for you later on when you randomized blocks. You finish from that. If you have any notes, you can include them and click on submit. So you fix this, or you assign this question to a specific. Unfortunately, we cannot demonstrate the randomized result. However, we are specifically explaining the procedure. So with the other question, for instance, and when you click on topics, you will see that there is a topic, a new one called chapter 1, and levels of difficulty. You will see that level, and one question is excluded. Just remove the filters, make sure that everything is okay, and you can see. Regarding the essay, yes, Dr. Huda, go on with the question. I'm done with this, okay? So I'll go to OK here at the bottom of the page and move on. So basically, I've created the lane 342 pool of questions. Now, I will go regarding the essay, how the essay will be graded. Let me reshare first of all. What kind of concern you have, Dr. Huda? I mean, your question is not clear. How the essay will be graded, I know you have to give it 10 marks. Not necessarily, it depends on the grading mechanism you have in your course. So for instance, I don't have to give it, in my case, I'm asking them to write, in a midterm, I'm going to write, they have to write an essay. In the final, they have to write a paragraph. I'm grading according to the weight of those components. Not clear again. Please, can you clarify that? How you will have the results? See the results for the students? Yes, sure. That's it. For subjective questions like essays, and this is a basic thing. Subjective questions like essays and research papers and the like, you have to read students' answers and correct them in the old-fashioned way and grade them. However, the grading would be that should have been the beginning of the question. How many essay questions I have to create in my pool? If I'm only going to administer one question per, for example, test form, this should have been a question. The answer you can create if you have 400 students, and you probably will create up to 3 or 4 random samples or random forms, then 10 would be an ideal number in your case. Okay, we are done with this part. I think I stopped somewhere. Good. So we are done with the pools. Go to the area and start creating the test forms or the random blocks I want for my students. I will go to assessments as per usual, click on tests, and yes, either from here or here, it's okay. For me, I have to go the old-fashioned way. So basically, you go to the tests area or even to the tests in the management section and go for assessments and tests. And then you create your test the regular way because you haven't created it yet. You created only a pool and say, for instance, test 1. I'm going with the steps. Provide the description, a proper one. Provide instructions, a proper one. Submit. And then you are in the canvas, test canvas area. Okay. And then you have an option called
reuse question. I hope it's highlighted. And create random block. This is the option. Now, when that happens, what happens is that you have an area, a new area. I'm not sure whether or not it is shared. I'll make sure now. No, it's not shared. I will share it because it's not the same page. It's a new page. I will go to Chrome, tab, and this is the one. I hope you can see it. Just a second. It's not sharing. Yes, good. Now this is the selected criteria for your random block. And you notice on the side, on the left side, you have pool, and there is this G pool which I have created earlier. It's only a test, and then lane 342, which I'm going to highlight now, so you can see what's going on. Okay, so this pool is selected in the selected area, and to create a random block, browse and select the source pool. So what kind of questions I have in there? Submit all pool questions that they've shown. So from pool, you choose the pool that you have created, and from question types, you choose all pool questions, or you choose by type. Let's say you want to create a test form that is only MCQs. So you focus on that. Where is the multiple choice? It's here, right? So I have only one question that is multiple choice in my pool. Or I can choose the essay question to create my random block out of it. But in my case, I'm going to use all of it, okay, in one form. And remember, this is a very limited number of questions. So submit. And as you see now, all of these questions should be listed. So review, preview, and this is the list of questions I have, as you see. And then I hope I'm still connected. Am I? No, I'm not, unfortunately. And I'm disabling the notifications, so basically you don't see what's going on. Have you seen the step before? Have you seen the step before? Yes, sure, Dr. Haya. We will send you the link to the Blackboard help page, which shows you how to create pool questions and how to link them to the Blackboard, or how to create random blocks out of them. So now I pulled all of the questions from my pool into the test area, and I create this question by clicking OK. It will show here as test 1. I will click submit. You will go with the rest of the process as you would do normally. And because we've been talking about settings earlier, we will demonstrate the perfect settings as we go on. So number 1, test name, make sure it's clear. Number 2, description, so students will understand what's going on. Number 3, you decide open test in new window, or yes or no. Of course, no would be okay as well. Test availability, decide only on this when you want to publish the test for the students. So make available to students option should be only activated when you are actually done with everything and you want it to be like available tomorrow to them. Add a new, so I'll click yes. Add a new announcement. This is very important. This is one of the best practices, so students will understand what's going on and when the test is going to be open. And we recommend in our presentation, we recommend that you have one attempt either for open book exams or even for MCQs or essay questions, regardless. Any questions? No one is asking until now. And there is a question which I have to answer on. Score attempts using last graded attempt. You haven't even checked this option, so you don't care about it. In MCQs, because the time is a bit longer, even in an ideal situation, longer than the number of items, and some are advanced and they will answer quickly and some of them are not, and you want to have them all not to go out of their test, of the test area of the test page and do something else and probably come back within the time frame of the test, let's say 1 hour and 1 hour, for example, for the test. You don't want them to do anything else during that time, so you force completion. So once started, this test must be completed in one sitting, and set timer. So make sure that the time is aligned with the task, the number of items available, and auto submit, make it on. This will just submit it automatically when they are done.
and display after a specific date and hour, and display until a specific date and hour, so students will not be able to answer the test after the end date. And of course, I think there is no need for passwords at this stage. If there is a special case, like a student with visual impairment or whatever, you can accept those students from taking this particular test and have them take another test as well. I mean, something which is suitable to their case. Due date, very important to specify the due date, day and hour, and do not allow students to start the test if the due date has passed. Also check that. Self-assessment, it's not needed. Very important that you have a grade center column for that. And the most important part, which is again part of the presentation, but in a later part of it, is the feedback, the grades. When can students see the grades? Am I sharing, not sharing? You missed me somewhere, right? You missed me somewhere. Where? Which setting? I'm the parting the grades. Okay? After submission, no, definitely not, because some students will be still working within the duration of the test, even if it's an hour or half an hour. One student will finish checking all the answers for a multiple choice exam in like 10 minutes and then submit. They will be like helping others doing something, okay? So it's better to have it on specific date and the date. If you are testing them like today, 19th of March, and they should finish after an hour now, and finish after an hour, not show them the grades even today. Set it for 20 at a specific time when you are settled, you've checked all the results, you make sure that there is nothing going wrong. And when you do that, I mean setting a date, a specific date, and when you show them even the grades, what do you want to show them? Do you want to show them all the answers, the correct ones only, or what kind of content you want to show them? Do you want to show them the feedback, for instance, or the correct questions? Okay. In my case, I show them the square, so I'm going to uncheck this, and I know that time is up. So in my case, I'm going to show them the score, okay, and the incorrect questions and my feedback. I want them to see what kind of questions they committed mistakes in, so they will not nag on me about what kind of mistakes they made. I want them to see the feedback which relates to these incorrect questions, and I want them to see the score per question. Okay, that's it. Test presentation, and this is very important. If you want to have it all at once, it's up to you. But we recommend with multiple choice questions, especially ones which, number 3, for example, multiple choice question builds on number 1, okay? You can have it one at a time, and this is recommended on our side. And for those people who want to prohibit backtracking, that is going back to the previous question, you can check that as one, and randomize questions for each test attempt. So basically, the building blocks you have created, the testing blocks or the randomized blocks you've created are now into action. So click on submit. This way you have created your first test. It will be clear to students or accessible students through the tests page with all the settings you have specified. And by the way, you have to give them the directions in advance so they will be able to follow you. Okay. Can't see the screen. I'm so sorry for all of this. Can I specify the time for each item? Unfortunately, my knowledge is limited on this, but I say no from my knowledge. However, I'm going to check. I'm sure it's not possible. Yes, true. We've talked about exceptions a moment ago. Because I don't have a list of students to show you, but we can have a card, for example, from the Deanship sent to you. So the exception option is available. You can accept students who belong, for example, to special needs students, or students, for example, who have any kind of problems you are aware of. Cheat in the exam. These are policies the department should specify, Dr. Haya, like alternative testing. Okay. Now, even with those students who cheated, how are we going to see which one of those? This is number 1. Number 2,
I mean the methodology. Number two, what happens if you believe that a student was not able to take the exam on its proper time? Are you going to say that no, he got a 0 or she got a 0? You have to find a solution with your department, like setting up some sort of a policy for alternative tests, when to have them, what is their content, how can we keep a copy of each student answer sheet for the exam together with the grade? Interesting question. This is a system, so basically, I don't know, I haven't thought of that before. It's an online platform for me, everything is online. Let me check that for you, please. Mrs. Ala, can you take a note of this? How can we keep a copy of each student's answer? What I understand is that you want to have like a PDF version of the student's answers page, I think. So yes, so let me just check that for you. There is a very lovely tool, Google Chrome, screen capture, okay? It's an extensive screenshot of the complete page. I'm using this today, now, as I'm talking about you. So I think I've covered almost everything related into, yes, the final thing is with Ultra, I think. People were asking about Ultra and how to have oral presentations through them. Simply allow students to be presenters. How are you going to do that? I'm sharing the screen for this option quickly, hopefully before people kill me. Not Chrome, it's an application. Okay, I hope it's so. In your Ultra session, if you want students to present, if you want students, for example, to give you any kind of oral communication proof that they have acquired some sort of achievement criteria, for instance, then you have to allow them to click on the name of the student on the side and make presenter. That would be the option to go for, and they would be able to do everything as we are doing it now. Any questions? Okay, thank you very much. I hope it's clear. We can save page, which is easier. I don't know about saving pages. A web page wouldn't be accessible if it's linked to a system. This is what I think. Okay, we've explained the scenarios. I'm going through the presentations just to make sure that everything is scheduling and orientation. Very important. We've talked about that. They're very important to give your students like checklists, simplified checklists. Even when they are having the exam, if you choose to have the final exam administered via Blackboard, please, 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 kindly be present with them online while they are taking the exam. And ask them, because it's a final test, ask them to report to you any kind of technical issues they encounter and document them by taking images or whatever, so that you will be like feeling okay that students actually have encountered some problems. You will not accuse them of not being there in the first place, okay? So ask them, even for those people who have problems connecting to the internet, please take pictures of whatever your screen, just to prove that you are having this problem. Yes, we are moving to the Arabic section. حننتقل إلى اللغة العربية إن شاء الله. I'm just wrapping up and pointing things which are very important just before finishing this. Grading and feedback, we've talked about the settings and everything. Yes, feedback is very important. I know it's not the time to hassle you with all these requirements, but if you can at least give feedback, simple, very simple, straightforward feedback, so students will not nag on you and hassle you, okay, later on, because as you see, we are online, everything is online, and it would be very problematic if students just overwhelm you with questions and justifications and whatever, asking for reasons for their poor grades, etc. Thank you very much for your time. If you have any questions, you can come up and send them via the chat before you leave, and we will take them hopefully and answer them. And if you have any inquiries whatsoever, just send them directly to the Deanship communication channels, and inshallah everyone will be there to help you. I don't know, Dr. Ustadha Lulwa, do we have shahadat hudur? I think so, right? Do we have? Yes, yes, Doctora. Yes, we will take the evaluation for the session, and there will be a certificate. Make sure that they write their names, because I noticed now that some people are not writing their names. Like they have just, yes, they have just their own first names, I think. Yes.
Thank you very much for your time. If you have any questions, we will come back to you with the answers بإذن الله. Possible, Dr. Mariam. I've spoken with the doctor previously about having probably a short session next week on how to extract item analysis, because I don't have a demonstration now. I have to have a demonstration for you to see how you can get there and get the item analysis you need for your test. Okay? So we can arrange with Mrs. Lulu and the rest of the DLD team to have a very short session on that thing. I mean online, Dr. Maha. You be online during the same time, not inside the blackboard with the, you have to be online available. I mean, the cheating issue is not clear. As I said, I cannot prevent cheating. I can only create strict settings. Let's say 80% strict settings, and we've spoken about them. I mean, course completion and all these things. So basically, we don't have like prevention of cheating 100%. I don't know who's sitting behind the screen to answer the questions and many other things. We can't prevent cheating, Dr. Ahmed. We can't. How can we get the recorded session? Inshallah, they will send it to you afterwards. Okay? I'll go back to reshare the session, the presentation with the people we are having for the Arabic part. وحنبدأ إن شاء الله بإذن الله باللغة العربية in a minute. طبعا للأسف البرزنتيشن عندي بالإنجليزي because most of the terminology المصطلحات موجودة باللغة الإنجليزية. So I will go with them step by step عشان نمشي على الخطوات إن شاء الله بشكل سليم. نبدأ يا أستاذ لولو على طول بالعربي. ما أعرف، أنا حاسة إنه لسه في people are leaving good. السيشن هذا recurrent يعني بيحصل في أوقات مختلفة، بس إنه اللينك تقريبا هي أوكي دكتورة داني أبشري. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. We finished the presentation بالانجلش. حنبدا نفس الموضوع باللغه العربيه. I have to just I think حنغير بالعربي ونشتغل ان شاء الله اقصد في الكورس نفسه. دكتوره بس معلش ارسلنا سيرفي على الشاتنج، يعني لو يعبونه عشان نرسل لهم الشهادات. نحتاج السيرفي هذا الاستبيان عشان الشهادات اللي حتعبي حنرسل لها شهاده. ايوه لأنه الاسم حيكون واضح فيه كل شيء بإذن الله. أيوة في كل المعلومات إن شاء الله. طيب نعتذر عن التأخير للأخوات والإخوان من اللغة العربية للسيشن العربي، لأنه في حاجات كان المفروض أنها تتوضح عشان نقدم المعلومة قدر المستطاع. طيب بالنسبة اللي هي المحاضرة اليوم أو البرزنتيشن أو الدورة اليوم عن بعض اللي هي الملاحظات أو السيناريوز اللي ممكن يعتمدها عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز خلال فترة تفعيل التعلم الإلكتروني من شان والغرض طبعا انه نستفيد من الادوات الموجوده في البلاك بورد، بس اول نحاول نقدر وضعنا نحن كاعضاء التدريس ونشوف ايش الادوات اللي في التقييم بشكل عام. لما نتكلم عن التقييم ادوات التقييم، انا ما بتكلم عن الاونلاين الادوات اللي موجوده اونلاين، انا بتكلم عن ادوات مثلا زي الريسيرش، خلاص، زي مثلا اللي هي البحث العلمي، زي مثلا اللي هي دراسه الحاله، زي ادوات مختلفه، واجب، اختبار وغيره. ما هو المتوفر على بلاك بورد؟ هذه ادوات من مسميات مختلفه، لكن حنعمل اليوم يعني الاينمنت بين الاثنين اثناء ما احنا نشتغل. وهذه اول نقطه نفسي ندخل فيها مضبوط عشان تتعلق بالمكونات تبعت العرض. حنتكلم مقدمه بسيطه وابغى مرئياتكم فيها، لانه من غير المرئيات هذه ما حنقدر نتقدم للامام. ولاحظت قبل قليل انه طلبت المرئيات في البدايه، بعدين ايش حصل؟ جتني الاسئله مؤخرا او في الاخير، فالمرئيات من البدايه عشان اقدر وانا بشتغل اساعدها اولا باول. ثاني شيء حنتكلم عن تصميم اساليب او methods تبع اللي هو التقويم او ادوات التقويم المختلفه اللي بنتكلم عنها. حنتكلم عن تصميم التقييمات، حنتكلم عن اعدادات التقييمات، وحنتكلم عن اللي هي عمليه الجدول تبعتها وتوجيه الطلاب وارشاد الطلاب عندما نعد هذه التقييمات. واخيرا حنتكلم عن الجريد اناونسمنت والفيدباك، يعني اعلان الدرجات، اليه اعلان الدرجات وتقديم التغذيه الراجعه للطلاب. طيب قبل ما ننطلق في الشات بليز اذا امكن تعطوني بس اللي هي المرئيات الاساسيه لكم. ايش المشاكل اللي بتواجهوها الان حاليا؟ مطلوب منكم تعملوا اسسمنتس اونلاين، سواء كانت تقييمات فصليه ام تقييمات نهائيه، اختبار نهائي مثلا او بحث نهائي او فايفا وات ايفر. ايش المشاكل اللي بذهنكم انتم بتفكروا فيها الان؟ خلوا المشاكل التقنيه على جنب. ايش المشاكل اللي بتفكروا الان فيها من ناحيه التصميم او تغيير اداه التقييم من اداه لاداه حسب الوضع الحالي؟
هل في اي استفسارات بهذا الخصوص؟ اوكي we still have questions about the previous one. كان في دورات خلال هذا الاسبوع يا دكتوره عمليه اعداد الاختبار، تصميم الاختبار، قصدك بناء الاختبار. اوكي حنشوف ان شاء الله امثله عليه. طيب I will go on، لكن اثناء ما انا بتكلم بليز اكتبوا لي الاحتياجات. وضع الاسئله المقاليه متاح، موجود ادوات في بلاك بورد بتساعدك على كده. انا بتكلم عن we are math it is difficult to write equation in word. دكتور هنيدة سألتي هذا سؤال مسبقا. في الوورد في أداة معينة إنك تكتبي المعادلة الرياضية، هذا من خبرتي يعني والاستخدام. إذا قصدك في بلاك بورد يا دكتورة أنتظر من الأخوات عندنا في العمادة يعطوني أوكي ولا لا على عملية إنه بيتيح إنك تكتبي المعادلات الرياضية، صح ولا لا يا أستاذاتي؟ عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بيتيح الأدوات. نعم yes this is what I know. تمام، إذا هذه متاحة وهذه متاحة يا دكتورتي. فدكتور هنيدة ممكن من بعد إذنك تمرر السؤال لأستاذة لولو الحريقي بحيث إن نرد عليك مثلا في الإيميل، يعني برايفت إنه والله هذا إيميل وكذا، ونرد عليك في الإيميل لو أنت من طريقة أو نعطيك بطاقة في هذا الموضوع. طيب I will move on to the following slide so we move on with the presentation إن شاء الله بإذن الله. طبعا الميثودز والتول هذا أول شيء حنتكلم عنه. نحط في اعتبارنا أول شيء نقطة مهمة، أدوات التقييم المتعارف على مسمياتها مثل البحث العلمي ودراسة الحالة والتقرير، أنا بقرأ من الشريحة وبذكر نفسي كمان، والريفيو المراجعات الأدبية الناقدة وغير الناقدة، والواجبات، اختبارات الكتاب المفتوح، واللي هي تقييمات الشفوية أيا كانت نوعها، المناقشات والدسكشن، والاختبارات سواء كانت مزيج من الاختبارات الموضوعية أو والمقالية أو كانت فقط اختبارات موضوعية MCQs مثلا. هذه الأدوات تبعت التقييم في الإديوكيشن في بلاك بورد لدينا أداتين فقط أداتين تدعمانها. يعني كل هذه الأدوات التقييمية المتعارف عليها خلاص ممكن نستخدم لها أداتين في بلاك بورد، أداة الواجبات وأداة الاختبارات. فلما أقول أنا واجب واختبار في بلاك بورد أنا بقصد أداة الاختبار والواجب في بلاك بورد، ولما بتكلم عن أدوات التقييم العامة المتعارف عليها فأنا بتكلم عن هذه اللي قدامي الآن. طيب حرجع أشوف في أي استفسارات. تمام، حتى الاتصال غير اللفظي والوقوف أمام الجمهور هذا ما حنقدر نقيمها دكتورتي. الآن أنت في مرحلة لازم تعرفي طبيعة التعلم الإلكتروني. كانت الدكتوره بتسالني قبل اخر سيشن قدمته، هي بتدرس ماده اسمها مايكرو طرق تدريس وفيها حته اسمها مايكرو تيتشنج، مايكرو تدريس مصغر اعتقد في الترجمه العربيه، بحيث انه الطالبه تجي وتسوي المدرسه وتشرح. اوكي اعرف لان درست هذه الماده لما كنت بالكليات، فكان في تشيك ليست عند استاذتي الله يذكرها بالخير وكانت بتعمل عليها نقاط، من ضمنها النقطه الدكتوره فاتن. فالبوتوم لاين انه الان لما تنتقلي اونلاين حاولي انك تشيلي من التشيك ليست او الروبريك تبعك تبع الملاحظه النقطتين اللي هي عيارين اللي هي لا تكون وجها لوجه، وممكن تستبقي بقيه الروبريك او تضيفي عليه معايير اخرى يمكن تكون موجوده اونلاين. فانت الروبريك تبعك نفسه لكن ممكن تركزي على اشياء دون اشياء. اوكي هذا شيء ثاني يا دكتوره ولا ما حندخل في الاودس ومشاكل والاشياء هذه كلها. I'm sure this integration problem is beyond me. الدورة حقتنا اليوم على أشياء معينة. أوكي هل في الصوت مشكلة يا أستاذة آلاء؟ أو بالنسبة للآخرين بتحسوا إن صوتي متقطع؟ أتمنى أن يكون متقطع فحاول أهدي من كلامي لأن أحيانا بنطلق انطلاقة غير طبيعية. أوكي الآن هذه الأدوات المتعارف عليها في التقييم بنصنفها، يعني بنقول عليها إنها بعضها ذات علاقة. فلاحظوا الآن أنا على presentation showing now قدامكم إنه لدي في الجانبين خلاص الجانب اللي هو الأيمن عندنا الهاير اوردر outcomes اللي هي نواتج التعلم اللي ممكن نقول عليها بتختبر العليا والكومبلكس سكيلز خلاص. وكان في تعميم أو ممكن نقول خطاب من وزارة التعليم قبل يومين أو شيء، وواحد آخر وصلني أنا أقصد مواعيد وصولها لي، بيتكلموا مثلا عن التخصصات الصحية إذا هم عارفين إنه في مقررات موجودة في برامجهم تتطلب تطبيقا أو تتطلب تقييما مع بالعربي high stake examinations اللي هي الاكزامينيشنز اللي بتقرر مصير الطالب. فthese ones ممكن تترحل لسمستر قادم أو شيء من هذا القبيل أو تجد القسم آلية بخصوصها. أوكي
فانا ما حادخل في هذا الموضوع اليوم. هذه مساله خطابات وصلتنا او ممكن تعميمات من الوزاره ممكن النظر فيها من قبل القسم العلمي واخذ القرار. في كمان عندنا في الجانب الايسر عندي بوكس مكتوب فيه knowledge related and basic reproducible skills واوتكمز. هذه النواحي النظريه في المقرر او النواحي التطبيقيه سهله العمل. يعني انا مثلا عندي تخصصي لغه الانجليزيه، التطبيق عندي ان البنت تعرف تكتب مقال ناقد او تعرف تكتب مثلا ريفيو كده. فانا ببحث عن معايير تطبيق لغويه تظهر بشكل لغوي، تظهر هذه المعايير حقت السكيل حقتها بشكل لغوي. فانا بقيم هذه الناحيه وممكن بستخدم فيها الادوات المشار اليها في السلايد. فمثلا الريسيرش انا من وجهه نظري في مقررات، في اغلب المقررات الانسانيه والاداريه الريسيرش والكيس ستدي مثلا، وغالبيه التكنيكال ريبورتس او الريبورت فيها نوع من الانجاز والكرياتيفيتي تدخل تحت الهاير اوردر سكيلز، لاني بحتاج ان الطالب يتعلم انه كيف يعمل ترتيب لافكاره ويظهر لملامح التميز عنده في البروبلم سولفينج، في حل المشكلات او في غيرها من المعارف. انا بتكلم عشان الاوتكمز تبع مقررك عشان ما ننساها. عمليه التقييم مو معناها كلها اونلاين وانتهينا، لا، ترى لي مرجعيه اللي هو الكورس سيلبس تبعي اللي هي الاوتكمز تبعي. ما اروح ابتدع شيء جديد ليس اصلا موجود في السيلبس، لانه صراحه انا ما بتكلم عن سعادتكم، يعني بتكلم عن الاسئله الغريبه اللي وردتني خلال الاسابيع الماضيه. بس بعمل كذا كذا وبستخدم كذا كذا من غير ذكر اداه عشان ابغى اطلع افكار جديده للناس. ليه؟ ايش حتقيمي؟ ايش الاوتكم تبعك اللي حتقيميه؟ قالت كذا كذا. قلت هذا مجرد سمبل ابلكيشن من ابلاي، حاجه بسيطه جدا بيسك. مظهرها اللي حتطلع فيه مظهر لغوي، يعني حتقيم من الناحيه اللغويه. ليش تبغيهم يعملوا فيديو وانتراكتيف فيديو والكلام هذا كله؟ stick to what is there. يعني حاول تطبق اللي هو موجود وتشوف المظهر اللي تحتاجيه في الوقت الراهن او تحاول تقيسيه في الوقت الراهن. طيب دكتوره شذا، بالنسبه كان موضوع حوار قبل قليل الغش في settings لضبط فلنقل 80 الى 70 الى 80%. السيتنجز هذه بتساعدنا اننا نعمل راندمايزيشن، عشوائيه للاختبارات مثلا، وهذه العشوائيه حتساعد او تقلل من عمليه الغش لانه ما يمدي الطالب يغش. لكن في معايير ثانيه للغش او في وسائل اخرى انه واحد ثاني بيجلس يختبر الاشياء هذه كلها، هذه ما حنقدر نعمل عليها كنترول. كان في سؤال، بقيه سؤالك تسريب الاسئله. تسريب الاسئله قلت لك يا دكتوره حيكون في او في خيار عندك في بلاك بورد تيستس في الاختبارات انك تعملي راندمايزد بلوكس، وشرحناها قبل شوي للاخوات وحنشرحها الان والاخوه. حنعمل راندمايزد بلوكس. من الراندمايزد بلوكس هذه اللي هي الاسئله، مجموعات الاسئله العشوائيه او مخازن الاسئله العشوائيه، حيحصل ايش؟ حتسحب اسئله مختلفه للطلاب. اوكي؟ حنتكلم في الاعدادات جزء من البرزنتيشن دلوقتي. I will go on with this. في اي لحظه ممكن توقفوا عشان تسالوا لان هذه بتصير اجابات مختلفه. في هذه الشريحه لازم بتكلم عن الميثودز والتولز اللي هي الادوات والوسائل او اساليب التقييم. الان في هذه الشريحه اخذت الادوات المتعارف عليها. هل في ادوات اخرى غير هذه بتستخدموها في مقرراتكم؟ ممكن تكتبوا لي في الشات. لكن هذه المتعارف عليها، وطلبت منكم تعملوا قرار decide كيف تبغوا هذا النوع او النوع من التقييمات يتم التحكم فيه من خلال نظام التعلم الالكتروني. هل حتخلوه اوبن مفتوح زي مثلا المناقشات من خلال المنتديات؟ وهذه واحده من المقترحات اللي موجوده في اليه الوزاره او الاليه المقترحه من الوزاره اللي وصلتني اليوم، استخدام المنتديات للتقييم الفصلي. هل مثلا حتستخدموا الترا سواء لتقييم فصلي او تقييم نهائي؟ الترا للاورال برزنتيشن، للتقديمات اللي هي تعتمد على الشفويه. اوكي؟ هل حتستخدموا نظام الفصول الافتراضيه؟ في كلا الحالتين في المنتديات وفي الالترا انت عندك مفتوح الكنترول على الادوات او كنترول على عمليه التقييم مفتوح. الحاله الثانيه عندي اللي هي ديدلاين زي في الواجبات مثلا. الواجبات هذه انت بتحطي فيها ديدلاين معين، الطالبه حتقدم لك الواجب قبل الديدلاين. لا تحولي اختبار ما كان اصله اختبارا. شوفوا كيف لما انا احاول اتقعر في اللغه العربيه. لا تحولي ما كان اصله اختبار في تقييمك الاساسي الى assignment. مو تعميما، لا. اذا كان بتسالي عن outcomes، شوفي الربط. اذا كان تسالي عن outcomes ما ينفع فيها الا الاختبار. مثال، جتني وحده دكتوره بتسال بتقول انا والله ابغى اختبر طالباتي وابغاهم ما يغشوا. اوكي، زي سؤال الدكتوره قبل قليل، لا يغشوا في تحدي في ايش هو ممكن نقول، انا عندي في الادب
مقارنه بين شخصيتين في روايه، اوكي، مقارنه بين شخصيتين في روايه، ما ابغاهم يغشوا خلاص، ولا ابغاهم ياخذوا مساعده خارجيه وابغى احد عليهم الوقت كله. طب الاساينمنت تول فيها ديدلاين بس ما فيها تايمر، ما فيها مثلا فورس كومبليشن اللي هي الارغام بالاكمال او الاتمام الاكمال اللي هو الالزامي، اوكي. ما فيها اشياء اخرى تخليني اقول والله ان الاساينمنت تول تنفع تكون بديل لهذا حل هذا السؤال. فهنا في مجال اوسع للغش لما تحطيها كاساينمنت، تبغيها انه يكون تقييم عليها محدود بزمن محدود وتبغى تشوفي المهاره بشكل سليم، اعمليها تيست زي ما كانت اصلا المنهج عندك. فهو الان ننطلق. صحيح الميمو التعليم تبع الوزاره جدا انفورماتيف واعطانا افكار جميله جدا، انه مثلا والله انا ممكن استخدم المنتديات التقييم الفصلي، جميل جدا جميل، لكن هل الاداه الاصليه اللي كانت موجوده عندك في الكورس سبيسيفيكيشن تبعك وهذه الاداه اكيد كانت مرتبطه باوتكم معين، هل هذا الاوتكم ينفع انه ينقاس في المنتديات؟ ذلك ممكن يقاس. العصف الذهني، الدسكشن من اي نوع، انا ممكن احول مو اختبار، انا ممكن احول واجب معقد ولا واجب كان فيه متطلبات كثيره او بروجكت، انا من الناس الملقوفين اللي بعطي الطلبه بروجكت تكنيكال على اساس يعملوها في الماده تبعهم، فممكن احول البروجكت هذا الى شيء يمكن تنفيذه من خلال الاساينمنت، بس ما يقول في الاخير انا والله لا انا ابغى اضبط الغش وابغى الوقت يكون محدود. ما تنفع الا في الاداه الاساينمنت. ممكن الغش قلت لكم في ريستريكشن على الاداه تبعت التست في بلاك بورد، فالحد من الغش معناها ايش نظريتك؟ انك تستخدمي اداه اختبار، لكن ناخذ في عين الاعتبار انه الاداه اصلا كانت اختبار في الكورس تبعك الاساسي، وانت الان تبغي تهجريها بس للبلاك بورد، تنقليها للبلاك بورد زي ما هي وتبغي تقيسي نفس ناتج التعلم، لكن تبغي تضبط الغش. بس ماذا لو غيرتيها بدلتيها وتقولي كمان ابغى اضبطها؟ لانه في كويستشنز وردت في هذا الموضوع. للاسف كل ما بعمله ملء الشاشه بيعمل لي ديسكونكت، سامحيني يا دكتوره، اوكي. فلكن العرض حنشاركه معاكم باذن الله. طيب حنتقل للشريحه اللاحقه، الديزاين، التصميم. في عندنا الاساينمنت تول، هذه واحده من الادوات اللي بنستخدمها عشان نصمم التقييمات الفصليه. غالبنا متعارف انه ما بنستخدم هذه الاداه للتقييمات النهائيه الا في حاله لما اقول انا هعمل ايه ريسيرش بيبر، التقييم النهائي تبعي هو ريسيرش بيبر، التقييم النهائي تبعي هو دراسه حاله مثلا او ريبورت. في هذه الحاله التقييم النهائي حيصمم باستخدام اداه الواجبات في بلاك بورد، ويحمل الاستاذ عليه تمبلت معينه لاجابه الطلاب عشان تكون موحده قدر المستطاع، ويعمل ديدلاين، واداه الواجبات تدرب عليها الاعضاء مسبقا خلال الاسبوع هذا. الربط بنواتج التعلم هذه حتكون ماتريكس لك انت على جنب حتحدديها، اوكي. جريدنج ميكانيزم حتشوفي توزيع الدرجات مع القسم تبعك، هل تبقي على نفس توزيع الدرجات او تنقصي من التوزيع او تزيدي من الادوات تبعت التقييم او غيره، او جو باك بس عشان ارجع اشوف اذا كان في استفسارات. back again to the presentation. ايضا تقرري نوع الاستثناءات خاصه للحالات اللي هي من ذوي الاحتياجات الخاصه، لو قلنا عندكم بلايند ستودنتس اللي هم الطلبه الكفيفين. في هذه الحاله طبعا في الاساينمنت ما عندي خيار او اوبشن اني اعمل اكسبشن، مو زي الاختبار. فانا ممكن لما ارفع للطلبه تمبلت، للطلاب تبعي لما ارفع لهم نموذج يحلوا فيه وورد دوكيمنت مثلا، هو نموذج مثلا نقول ريسيرش بيبر ولا نموذج ريبورت تقرير او غيره، احط فيه وصف التقييم وتعليمات التقييم. ليش؟ على اساس لما الطالب مثلا اللي هو الكفيف يقرا اللي هي المشين ريدبل او المشين ريدر، الالكترونيك ريدر، بيقرا له النص بسهوله، ما يحتاج انه هو يسالك مره ثانيه ايش المشاكل اللي هو قاعد بيواجهها، اوكي، او المشاكل اللي يواجهها. make assignments accessible، يعني لازم تكون في صفحه محدده موجوده في الكورس تبعك. قبل قليل دخلنا فيها واخذنا وقت طويل، فهدخل فيها في الاخير على اساس تشوفوها في الديمونستريشن. وصف واضح لمتطلبات الواجب، وصف تعليمات واضحه لمتطلبات الواجب. من غير هذا الشيئين حتجيك الاسئله وقت الاختبار من الطالبات، او سوري وقت تقديم الاساينمنت. يعني قلنا اعطيتهم اليوم وبكره عشان يقدموا فيه الاساينمنت تبعهم كتقييم مثلا فصلي او تقييم نهائي. ايش حيحصل؟ حيقدموا لك وهم قاعدين بيسالوا، حيرفعوا ويقول لك والله غلطت انا حرفع مره ثانيه، وانت عامله مثلا 1 اتمت ولا مالتيبل 2 اتمتس مثلا. ففي كل الحالات حتجيك اسئله لا نهايه لها. الانستركشنز والوصف لازم يكون واضح.
اذا في روبريك بتعتمديه في التقييم برضه ترفعيه، او تنشئيه في بلاك بورد بشكل يعني باستخدام الاداه المخصصه لذلك. واذا كان في تمبلتس للاجابه، يعني نموذج اجابه، نموذج بحث علمي او بحث علمي، او مثلا نموذج لريبورت، او اعطي الطالبات، يسهل ذلك عليك عمليه متابعه الاداء تبع الطالب وتصحيحه فيما بعد، ما تحس ان كل واحد كاتب بطريقه مختلفه عن الاخر. use the announcement tool to notify students. لما تخلصي وتعد الواجب تحط الخيار اللي هو انشاء اعلان او make available to students وانشاء اعلان. ننتبه لحكايه make available، انه ما تحطيها available نعم الا اذا قررتي انك تنشر الواجب، والاعلان بذلك، فاذا عملتي available انشري الاعلان. حرجع للسكرين عشان لو كان في اي استفسارات. هل في استفسارات بخصوص هذا الموضوع؟ اوكي، حنشوف demonstration. انا بس بمشي على الاعدادات فقط لا غير. بالنسبه للاختبارات، وهذا اللي هدفنا اليوم كان نعمل لها دمو، اللي هي برضه حنستخدم اداه الاختبار. اداه الاختبار انا حستخدمها لايه؟ لو كان عندي open book exam، لو كان عندي مثلا MCQ test، لو كان عندي mixed test، ابغى اعمل اختبار مكون من اسئله موضوعيه واسئله مقاليه، ولو كان عندي شيء احب اني اعمل له تقييم باستخدام اداه الاختبارات، وهذه كان نفسي انكم تكتبوا خيارات التقييم المتاحه لديكم. اوكي، الناس اللي بيشتغلوا مثلا او بيقيموا باستخدام مشاريع برمجيه، مشاريع مثلا في الاقتصاد المنزلي، وسامحوني هي اسمها علوم الانسان دائما برجع على نفس المسمى، او غيرها من التخصصات اللي هي بتطلب ايه؟ نوع من الابلكيشن الطالب يعمله في منزله. اذا كان الطالب قادر على الوصول الى التقنيات المستخدمه في انتاج هذا الواجب، فممكن تقدم من خلال بلاك بورد ويرفع الطالب في شكل اساينمنت كما شرحنا قبل قليل. اذا كان الادوات والتطبيقات او المعملي او الادوات المعمليه غير متاحه للطالب، فهذا يدخل تحت اللي هو التعميم تبع الوزاره قبل يومين، اللي بيتكلم عن حكايه التخصصات التي لا يمكن تطبيق الاختبارات فيها، الصحيه مثلا اشاروا، او في التعميم اللي وصلنا اليوم اللي هو بخصوص انه هاي ستيكس اكزامينيشنز اللي بتقرر مصير الطالب يتم النظر فيها من قبل القسم العلمي. اوكي، الان حنعمل الديمونستريشن على موضوع اللي هو التأسيس على وجه التحديد. just stop this. روح على الصفحة الرئيسية، اوكي، تبعت الكورس تبعي. لاحظ الصفحة عندي فيها مجموعة من الأدوات. في عندي هنا في الجانب في الناحية اليسار، أو حتكون عندك في الناحية اليمين، اللي هي النافيجيشن، اللي هي قائمة التصفح. وفي قائمة التصفح بننصح بنعمل ريكومنديشن، وهو موجود في التمبلت باي ذا واي. بننصح انه يكون في صفحة للواجبات، وصفحة للاختبارات، وصفحة للفيرتشوال كلاس رومز عشان الطلاب يستطيعوا الدخول عليها بسهولة عندما تعديها لهم. هي باي ديفولت موجودة، لكن لو حصل انه ما هي موجودة لأي من هذه الأشياء، في العرض اللي حنرسله لكم اليوم خطوات، اوكي، حنرتبها بشكل مضبوط عشان تعرفي تضيفي اللي هي الايقونات او الروابط سوري اللي حتقودك الى الصفحات المخصصه لهذه الاستخدامات او لهذه الادوات. اوكي، ما حستفيض فيها الان لانها اخذت منا وقت طويل المره اللي راحت. بعد كده حننتقل الى عمليه اللي هي انا ابغى اعمل اختبار، لانه هذه واحده من تصميم الاختبار واعداداته حنتكلم فيها مع بعض. في الشرائح هي منفصله، لكن الان حنتكلم فيها مع بعض. الآن في المرحلة هذه حتعدي اختبار فصلي أو حتى تقييم كاختبار نهائي. في كلا الحالتين أنت ما حتكتفي بتخليق، مثلا لو قلنا أنا عندي 20 فقرة، حسوي اختبار نهائي مكون من 20 فقرة، سوري فصلي أوكي، من 20 فقرة اختيار متعدد بالإضافة إلى سؤال واحد في شكل باراجراف إجابة قصيرة. فأنا إيش هعمل؟ حشوف ال20 فقرة اللي أنا حخلقها هذه، حكتب برا إنه كل فقرة نصف درجة وكل ما يتعلق بذلك. أنقل هذه الأسئلة إلى صفحة إكسل، شيت إكسل، أعدها على جهازي عشان خلاص أنا أبغى أرفعها أونلاين. حوريكم كيف نعد هذا الشيت. وبعد كذا حبدأ في عملية إني إيه؟ ما أعمل اختبار، ما حروح لصفحة الاختبار في الكورس تبعي اللي أنا بديت أعد فيها. أنا بشوف إذا كان في أسئلة أو استفسارات. يتمنى اذا ما في متابعه او حاسين في شيء مفقود يا ريت تبلغوني. خلاص انا عندي اختبار اوريدي انشاته، لكن حنوريكم ما حروح لهذه الصفحه التست، وحروح للاسسمنتس او التقييمات وابدا انشئ تست بالطريقه التقليديه. ليه؟ لانه اذا انشات تست بالطريقه التقليديه من هذه الواجهه من بدايه الموضوع، انا ايش حيحصل عندي؟ حخلق فقط نموذج واحد فيه 20 فقره اختيار من متعدد،
وسؤال واحد اساي، وانا عندي 42 طالبه وابغى اعمل لهم راندمايزيشن عشوائيه، بحيث اني زي ما ذكرت قبل قليل احد وليس امنع prevent، احد من عمليات اللي هي الغش التي يعود سببها الى عدم وجود نماذج متعدده للاختبارات. اذا هذه واحده من الممارسات اللي ممكن نقوم فيها. فانا ما حاجي من هنا، حاجي من فين؟ حروح للمانجمنت سكشن اللي هو منطقه اداره الكورس، وعندي انا باي ديفولت كورس تولز اللي هي ادوات المقرر، ومن ادوات المقرر اختار tests surveys and polls اللي هي الاختبارات والاستطلاعات، واظن الترجمه تبعتها اللي هي المخازن. اضغط عليها. I'm checking with you any questions. هل في اي استفسار، اي اسئله ماشيين معايا؟ لان في كان قبل قليل. طيب اوكي، في دكتوره اشارت انها مش كانت ماشيه معانا، يا ريت توضح لنا سبعه عشان ابشري نشرح لك اللي تحتاجي. الاختبارات من طالبات الانتظام، هذا السؤال لا يفوتني. هل نعملها خلال نظام الترا ام البلاك بورد القديم؟ دكتورتي ما في شيء قديم. القديم طيب، نظام الترا هذا بلاك بورد كولابوريت الترا، هذا نظام الفصول الافتراضيه يا دكتوره. هذا ممكن تعملي فيه بول، في طرق لتقييم الطالبات من خلاله، بس هي تقييم يعتمد على الاورال، على على الاورال الشفهي اللي هو التقييم الشفهي. اوكي، انت عندك يا دكتوره كورس في بلاك بورد زي هذا اللي انا عارضته قدامك الان، مفروض يكون فيه المحتوى تبع الطلاب التعليمي، مفروض يكون فيه صفحه معده للتست في التمبلت اللي نشرته العماده للاختبارات والكويزز، وصفحه للاساينمنتس. انا بتكلم كيف تنشئ التقييمات الفصليه والنهائيه داخل الكورس تبعك في بلاك بورد ليرن، وليس بلاك بورد كولابوريت الترا. واضحه الفكره دكتوره نجاة؟ طيب، بالطريقه التقليديه عندك خيار عرض اللي هي الاوبشنز بطريقه عشوائيه. لو عملتي ام سي كيوز يقول لك في اخر اعداده انك تعملي له راندمايزيشن للاوبشنز. اوكي، لكن انت تحتاجي بول مخزن اسئله عشان يعمل راندمايزيشن للكويستشنز. نوره يعطيها نموذج فيه سؤال عن البحر الاحمر، ويعطي ليلى سؤال عن المحيط المتوسط، البحر المتوسط. اوكي، فاهمه قصدي يا دكتوره؟ غير راندمايزيشن اوف اوبشنز في على مستوى اللي هي الاسئله، غير عن عمليه سوري على مستوى الخيارات داخل الاسئله، غير عن راندمايزيشن في الاسئله نفسها في النماذج المختلفه. اوكي، can we write questions that are not I'm going through oh my god it's scrolling so fast. اوكي التقليدية قلناها. طيب can we write questions that are not fully randomized? I want it to be random based on SLOs or let's say difficulty level available. في option categories اللي هي التصنيفات. بس دكتورتي سؤالي دكتورة أميمة، هل الاوتكمز حقتكم السيلوز حقتكم مدخله في نظام البلاك بورد؟ يعني رفعتوها لعماده التعلم الالكتروني التعليم عن بعد مسبقا وتم ادخالها على بلاك بورد؟ يا ريت دكتوره اميمه تجاوبيني على هذا السؤال عشان اقدر امشي. اوكي، اللي قبل شوي النقطه اللي قبل شوي حاعيد ابشري. يس، كانه يعني بنك اسئله. انا بحاول اتفادى استخدام المصطلحات اللي ما هي موجوده في بلاك بورد، لكن هو بالبنك اسئله زي اللي موجود في الكويستشن مارك. اذا دكتورة أميمة، إذا كان لم تدخل نواتج التعلم الخاصة ببرنامجكم أو مقرراتكم الدراسية في بلاك بورد، إذا لا يمكن عمل الكاتيجوريز على أساسها. فعندك خيار الديفيكولتي السهولة والصعوبة، عندك خيارات أخرى حوريكم إياها الآن في السيتنجز. أبشري. طيب I will go on from there إن شاء الله بإذن الله، وإذا في أسئلة أتطرق لها أثناء ما أنا بشتغل. أنا عندي الكورس بهذا الشكل، عندي النافيجيشن اريا اللي يشوفها الطلبه، هذه ما تهمني، حنزل على تحت. عندي كورس تولز، هي في الوضع المثالي حتكون مغلقه المنطقه هذه، وهي عباره عن اسهم وتنسدل. فحنقول كورس كولكشن تولز، سوري حضغط على كورس تولز اللي هي ادوات المقرر. ماشي، حانزل الى اخر الادوات، عندي tests surveys and polls. اتمنى انها مظهر عليها زي ما انا شايفتها من جهتي. test surveys and polls، الاختبارات والاستطلاعات واعتقد المخازن، وحنضغط عليها حتفتح عندي هذه الصفحه. الشاشه ثابته للكل، يعني ما مشت على الخطوه السابقه. الان ما هي ثابته يا دكتوره، الان انا في صفحه يس. اوكي،
انا في صفحه كان فيها خيار الكورس تولز اللي هي الادوات، وعملت سكرول داون الى الاداه المخصصه اللي انا ابغاها، اتمنى تكون واضحه الان، بالفعل واضحه، اسمها test surveys and polls. اوكي، حضغط عليها. is it frozen? okay, I will go back and disconnect and connect and Chrome and training and get in. اوكي، هذا الصفحه يا دكتورتي مره اخرى، ضغطت عليها من فين؟ الكورس مانجمنت، كورس تولز، ادوات المقرر، فتحتها قائمه منسدله، القائمه المنسدله في الاخير في test surveys and polls، ضغطت عليها فطلعت لي هذه الصفحه. اتمنى يا رب تكون وضحت الان. تمام. اوكي، go back to it. ما حروح لتيستس فوق وسيرفيز، ما تهمني، حروح لبولز. خلاص انا استاذ، عندي مجموعه اسئله على جهازي مثلا، ابغى ارفعها واعمل لها ايه، اعمل منها راندوم بلوكس. صراحه ما انا عارفه الترجمه بالعربي، بس راندوم بلوكس مجموعه من او ممكن مجموعات من الاختبارات، من اسئله الاختبارات التي تدعم عمليه العشوائيه. اوكي، طيب فلنقل ابغى انشئ بول. عندي خيارين، خيار build pool اللي هو البناء من الصفر، خيار import pool. ماشي، طيب انا ما همسك الخيار تبع import pool، هعمل pool بس من الصفر. هذه حنشوف في اي ليفل، يعني ما هي من الصفر تماما، الاسئله حنرفعها من جهازنا. حسمي هذا البول مثلا لين، هغير الرقم بس ما متاكده اذا في 3 2 1 ولا something. حكتب description لي انا عشان اعرف انا انشاته سنه كام ولا whatever، على اساس ما يكون عندي لخبطه، وبعد كده submit. فصار عندي ايه، زي الفولدر اللي انا ممكن احط فيه اسئلتي الخاصه او اللي ممكن اضيفها في هذا البول. فلاحظوا المصطلح بول كانفاس، اوكي، المنطقه او المساحه المخصصه للمخزن وهي تابعه لهذا المقرر اللي انا بشتغل عليه. اتمنى تكون واضحه للجميع الصوره. انا بروح واجي ترى بين الواجهتين عشان اتاكد انه بتشوفوا نفس اللي اشوفه. طيب عندي create question كالمعتاد، وكأني في واجهة إنشاء اختبار بعد الأسئلة سؤالا سؤالا بالطريقة اللي أبغاها. وفي خيار upload questions، وهذا الخيار اللي أنا حوريكم إياه الآن. فلنقل وحشارك الآن معاكم الشاشة تبعت الإكسل شيت اللي بشتغل عليها، ونحن حنشارك معاكم بإذن الله تمبلت مبسط بيظهر كيف بنكتب أسئلة الام سي كيوز اللي هي الاختيار المتعدد، وأسئلة المقالي على وجه التحديد. هذا نوعين من الأسئلة. ما هو حيكون على جهازك يا دكتوره، ممكن ترفعيه من جهازك مره ثانيه. حوريك الان الطريقه. اوكي، ويو كان باي ذا واي يو كان ريوز ات. حافك بس اللي هو الربط بهذه الصفحه، وحربط بالاكسل شيت اللي انا شغاله عليه. اتمنى تكون ظهرت من واجهتكم او من جهتكم. انا جلست على اكسل شيت عاديه، وش عملت الاتي. في العمود الاول ام سي يعني مالتيبل تشويس، هذه باي ذا واي سكيما معينه، ميتا داتا معينه تتعرف عليها بلاك بورد، فلازم اكتب ام سي، ما اكتب مالتيبل تشويس ولا اكتب كلمه بالعربي، فخليها زي ما هي. اذا كانت اسئله اختيار متعدد خلي كلمه ام سي زي ما هي، واكتبي في العمود بعده السؤال تبعك. اوكي، راس سؤال الاختيار المتعدد، ومن ثم في العمود الذي يليه حط الخيار الاول. مثلا السؤال كان بيقول ما هي اكثر المحيطات دفئا، الخيار الاول المحيط الاطلنطي. بعده على طول هل الخيار صح ولا غلط، correct ولا incorrect، بالانجليزي يا دكاترتي. بس الاسئله ممكن اظن تحطيها بالعربي، ما عندك مشكله. اوكي، اقصد اللي هي correct و incorrect. فكلمه اتلانتيك ممكن تكتبي حاجه بالعربي هنا، السؤال متنه ممكن تكتبي بالعربي correct و incorrect، هذه اللي حتكون في هذه الخانتين لا، بالانجليزي خليه الكوريكت يعني صحيح، الانكوريكت يعني خطا. فالخيار الاول اتلانتيك هو الخيار الصحيح correct، في العمود اللي بعده على طول اكتب. الخيار الثاني باسيفيك هو المشتت incorrect، اللي بعده اركتيك incorrect خطا. البحر الاحمر كتبت كمان، اضفت 4 خيارات انا، ممكن تضيفي زياده، كتبت incorrect. فانا الان حددت الام اس كيوز تبعي، وضعتها ووضعت تقييمي لها correct ولا incorrect، او ممكن الكي تبع التصحيح. حرجع بس عشان اتاكد انه مشارك الملف وما في اي استفسارات. exact words في ايش يا دكتوره؟ انت قصدك كلمه correct و incorrect؟ نعم. و MC و SESS؟ نعم، لازم تمشي عليها. اوكي، طيب
بالنسبة لي الخيار الثاني المتاح اللي هو ESS، يعني essay، مقال. تكتبي سؤال المقال اللي بذهنك بالعربي أو بالإنجليزي، وبعد كده في الخانة هذه اللي هنا حتحطي 2 brackets اللي هي الأقواس المربعة، وحتكتبي فيها بالإنجليزي place holder essay text. هذه الفورمة ممكن إن شاء الله اليوم مع العرض أو بكرة نرسلها لكم بحيث تكون في نفس الإيميل. فهذا تمبلت للأسئلة. فلو نقل جينا هنا وحاولنا إننا نضيف سؤال، هذا مكرر اللي عندي للأسف بس حضيفها. صار عندي الآن 4 items موجودة، أنا ممكن أعتبر إن هذا هو الأسئلة تبعي. بس أغير هنا كودس عشان نميزها بعدين لما نرفعها. خلاص، بس فقط تغيير بسيط. خلصت، كتبتها في الإكسل، كتبت ال 100 سؤال وال 20 سؤال اللي عندي. أنا هعمل حنسخها هذه الأعمدة. أنا إنسان بسيط وتفكيري بسيط جدا، حنسخها بهذا الشكل. طيب، أتمنى إني الكل متابع الآن. دكتورة كاملة، أنت بتكتبي شيء بس بيطلع لنا مش واضح، أو بيطلع على القليلة من جهتي مش واضح. تفضلي دكتورة عذراء. فروزن. طيب، هي مش معلقة، هي أنا نسخت وحنتقل لصفحة ثانية، فلا تقلقوا من ناحية فروزن، ما في مشكلة. أنا كتبت كلام وبس، يعني حاعمل كوبي لهذه الماتيريال اللي أنا كتبتها أو الجزئية اللي أنا كتبتها. أوكي، وحنتقل الآن على كل الأجهزة حقتنا. أنا عارفة ثابتة على الإكسل، نحن لازلنا في الإكسل يا دكتورة. في كل الأجهزة تبعتنا، لا هو لازم يكون امتداد يا دكتورة TXT فايل. هذا الامتداد المفروض يكون، هكتبه لك. فامشي معاي على الخطوات او اتبعي معلومات البطاقه اللي حترسل لك ان شاء الله، على اساس انك توصل لهذه المرحله. ما انا كتبت الاكسل الان اسئلتي، حنسخ الكلام اللي انا كتبته كله وحروح على النوت باد. في كل اجهزتنا متوفره الاداه هذه. انا الان قطعت عشان بشبك مع النوت باد. اوكي، فحاجي افتح بس النوت باد عشان تتابعين معايا، تطلع معكم مشاركه. طيب، وحشاركها الان من خلال البلاك بورد عشان تشوف. That's it. أتمنى دقيقة بس عشان تظهر معاكم. تمام، هذه صفحة نوت باد عادية، موجود هذا التطبيق على أجهزتنا جميعا. خلاص، أنا قدني ناسخة الماتيريال أو المعلومات أو الأسئلة اللي كتبتها في الإكسل. أجي عند إديت في النوت باد وأسوي عملية بيست، لصق زي ما هي. إن شاء الله تطلع ملخبطة ما يهمك، حتطلع بشكل صحيح بعدين لما ترفعيها. لو كان عندي 100 سؤال كتبتها في الإكسل ونسختها وحطيتها في TXT فورمات في النوت باد حقي، وجيت بعدين وقلت يا فايل سيف as، وعلى سطح المكتب انا حسميه مثلا هذا الفايل لولو، انا اتذكر. اوكي، وحسيفه على سطح المكتب واقول له سيف الطريقه العاديه، زي كانك بتسيفي ملف على جهازك بشكل طبيعي جدا. حشير الان البلاك بورد كورس عشان نشوف ايش نعمل. خلاص، انا سيفت اسئلتي 100 سؤال على سطح المكتب في نوت باد في TXT فورمات. حروح على الكورس تبعي. انا وقفت عند هذه المرحله، انا ما انا مستعده يا بلاك بورد اكتب لك الاسئله مره ثانيه. عاملتها بشكل معين في الاكسل وكذا، نسختها في تكست فورمات وحرفعها. فحنعمل ابلود كويستشنز، خيار ابلود كويستشنز. يا ريت انه يكون ما انقطع الاتصال بيني وبينكم او ما في واضحه. ايوه، ابلود كويستشنز اللي فيه اسئله تبعك. تمام، حقول له براوز، حقول له روح لسطح المكتب. اوكي، and حدور عن لولو، الملف اللي اسمه لولو. لاحظوا شكله كيف. طيب، براوز عادي باي ذا واي، انا اتمنى انه هو يعني انا عارفه يمكن يكون مش مشارك، بس هو عباره عن براوزر في الايميل، بتعملي براوز ومن سطح المكتب تسحب الملف اللي تبغيه، فحتلقيه باسم مثلا لولو ولا بالاسم اللي انت حطيتيه واوبن. اوكي، بحاول اتاكد انه ما في مشاكل من جهتكم. بعد كذا احط الدرجه، فلنقل مبدئيا ححط 1 لكل الاسئله الموجوده. اوكي، وهعمل سبميت. الان لو لاحظنا هنا لما نسحب للاسفل، اتمنى انه ما هو فروزن. الدكتوره عذراء، انت تطلبي مني اني اعمل لك اعاده مختصره، انا من اسوء الناس في الاختصار، لكن ابشري. اوكي، فروزن حرجع اعملها. اذا الدكتوره عذراء جاء ان شاء الله باذن الله نصيبها في اعاده. طيب، هحتاج فقط احذف هذه الاسئله عشان ما وهحتاج اني اعمل ريكونكت مع الارتباط هذا مع ربنا يبارك في الوقت باذن الله. اوكي، pull canvas.
الان نحن في الواجهه اللي بدينا منها، مسحت الاسئله اللي اترفعت على اساس انه تشوف. جهزت اسئلتي موجوده في TXT فورمات نوت باد، كانت على سطح المكتب تبعي. الان ححاول اني ارفعها، حروح لابلود كويستشنز، ابلود كويستشنز، واضغط عليه. بعد حيطلع عندي خيار براوز. يا ربي انه كل شيء تمام من جهتكم، يا ريت انه كل شيء. متن السؤال يا دكتوره حطيه بالعربي، ما عندك مشكله، هي بس كلمه MC WSS عشان هي تصنيف البلاك بورد بيتعرف عليه. اوكي تمام، جود. براوز، اسحب الملف من سطح المكتب عندي او اي مكان انت مخزنه فيه ملفك اللي فيه الاسئله، and open. حط هنا درجه points per question اللي هي الاسئله، هحط مثلا درجه واحده حاليا، وبعدين هعمل سبميت. ظهر للكل، ظهرت الصفحه النتيجه هذه. تمام ممتاز. لاحظوا ايش حصل، الاسئله كلها اترفعت، اللي انا عديت بس 4، حتى بعضها منسوخه من بعض. فايش اللي هعمله؟ مرحله اولى اني حروح على الديفولت بوينتس واغير على حسب طلبي. يعني انا مثلا في المالتيبل تشويس حخليها 1، في الاسي مثلا انا لا ممكن احط 5، وفي الاسي الثاني انا ممكن احط 5. ميك شور انك ما تسوي زيي وما تعملي تفعل الدرجه تبعك اللي انت ضفتيها او عدلتيها، لازم تفعليها بالضغط على انتر ولا بالضغط على سيف. الان صار عندي مجموعه اسئله، 4 اسئله في البول تبعي، في المخزن تبعي. في الوضع المثالي المفروض تكون اكثر، فعندي بعض الاسئله معلمه من درجه، بعضها معلمه من 5، بعضها معلمه من 3، doesn't matter. بعد كذا المرحله اللاحقه اني ادخل على الاسئله نفسها، واللي يحب يصنف حسب الصعوبه او السهوله او سواها حنوريه الان هذه الاشياء. اوكي so I will go to question number 1 اللي هو multiple choice question. لاحظوا التصنيف تبعه multiple choice، اختيار متعدد. حدخل على السؤال بالضغط على edit، كلمه معتاد. متن السؤال موجود فلا يحتاج تعديل. الاوبشنز والاشياء هذه ما حلعب فيها اي من الاعدادات، لكن show answers in random order انا ممكن اعمله تك. هذا اللي قالت عليه الدكتوره قبل قليل، اللي هو بيعمل ايش؟ randomization عشيه للخيارات المتاحه في سؤال الاختيار المتعدد. خلاص؟ فلاحظوا معايا هذه الجزئيه اللي هي المشتتات والاجابه الصحيحه، حيحصل عمليه randomization عشوائيه داخل هذا السؤال للطلاب، وهذا شيء جيد. هذا برضه ترى يعني لو فعلتيه مع تفعيل المخازن برضه حيعطيكي نوع من الحد من عمليه اللي هي الغش، او من حد ممكن نقول الغش بتقنين الاسئله ووضع معاييرها وتعدادها. طيب حددنا المشتتات وحددنا الاجابه الصحيحه. هذا واجهه شبيهه جدا بالواجهه تبعتنا القديمه اللي هي التست اللي كنا بنستخدمها في انشاء الاختبار بشكل عادي. فيدباك، لو تحطي فيدباك لهذا السؤال. بعد كذا categories and keywords. اتمنى انه ما في frozen page، انه بتشوف الصفحه categories and keywords، كلمات مفتاحيه وتصنيفات يعني. اوكي تمام، وصلنا عند الكلمات المفتاحيه والتصنيف، طريقه التصنيف. لو انا عضو هيئه التدريس في تخصص انساني نظري يعتمد على الاشياء النظريه، بعض الناس بيصنف بالتوبكس، يعني ممكن نقول chapter 1 chapter 2 chapter 3، يعني هذا السؤال جاي من chapter 1 وهذا جاي من chapter 2 وغيره، او مستويات الصعوبه والسهوله، وهذا difficult very difficult easy very easy. ماشي؟ فهذه الخيارات اللي متاحه، واكثر من كده بطريقتك يعني. فانا حاجي عند التوبكس واقول انه هذا السؤال المالتيبل تشويس جاي من موديول، انا شغلي بالموديولات تقريبا، ف هقول له اوكي. ومستوى الصعوبه مثلا حقول عليه والله هذا السؤال ايزي، وحقول له اوكي. يا رب تكون واضحه. لاحظوا بيطلع جنبها على طول اشاره او كلمه واشاره، كلمه انه والله هي من موديول 1 وانها ايزي، واشاره بالغاء التصنيف في حال رغبت في الغاء التصنيف. هذا سؤال لاحظوا يعني عمليه التصنيف هذه حتكون اكثر اجهادا من اعداد الاسئله ورفعها على المخزن او على البول. خلصنا؟ ماشي، اعمل له انا هعمل واحد ثاني بس عشان اقدر اشوف نتيجه لاحقا. فحجي عند the coldest السؤال الاخر، واقول انه هذا جاي من chapter 2. I'm scrolling down يعني ما بسوي شيء في اي نوع من الاعدادات ما عدا الكاتيجوريز والكيوردز، وحاجي عند التوبكس وحقول هذا جاي من موديول 2 ومن
الليفلز اوف difficulty هذا والله ترى difficult، وهعمل لها اوكي. اتمنى ايضا انها واضحه. قمنا يعني اضفنا هذه الاشياء، بعد كذا حقول له submit. ما ننسى الاشياء هذه. خلاص انا عندي هذه الاسئله جهزت في الموديول سوري في البول تبعي خلاص. وانا عندي كمان الفلاتر اللي انا اعديتها. لاحظوا الفلاتر بتطلع معاكي، فبتعرفي تفلتري بمستويات الصعوبه والسهوله. اذا كنت بس الاسئله حقت الاسي عندك سؤالين، اذا كنت تبغى تشوفي مثلا اللي جايه من موديول 1 عندك سؤال واحد، اللي تبغى تشوفي مثلا مستوى الصعوبه والسهوله عندك مثلا ايزي سؤال واحد، وهكذا. هذه فلتر بتفيدنا نحن لما نعد، لما نطلع 100 ولا 200 اسئله من هذا النوع. انتهينا من اعداد الاسئله وتصنيفها بالشكل اللي نبغاه، نقول اوكي. طيب I'm going back خوفا من اي مشكله. دكتورتي سؤالي دكتوره I'm not sure is it man or woman but anyways اشرف I think دكتور اشرف. سؤالي هل الاوتكمز تبعت كليتكم قسمكم العلمي برنامجكم الدراسي مدخله في بلاك بورد اصلا؟ يعني ارسلتوها لعماده التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد العام المنصرم والذي قبله بحيث انها تدخل في نظام البلاك بورد؟ يس ثانك يو مسز بسمه ثانك يو. تمام. يصير ما تقدر تصنف على اساس الليرنينج اوتكمز فلوز whatever، ما تقدر تصنفها بالتصنيف، لكن ممكن تستخدم الادوات الاخرى في التصنيف زي الصعوبه والسهوله. اقلها تجد طريقه لنفسك انك تتخيل نماذج الاسئله اللي ممكن تنتج للطلبه. للامانه شوف انا انسان محدثه، كان عضو هيئه التدريس بدرس طلبه في مرحله يعني يحتاج لها شغل من جهه الطلبه وشغل من جهه الاستاذ. انا حستخدم البول بالذات مع يعني البول بتبحر وتصنيف كبير مع اللي هو الاختبار النهائي تبع طالباتي. اوكي. بالنسبه للميد تيرم اللي جاي الان هعد بول لكن ما حدخل مره في التصنيفات معايا. نفس الحكايه بالنسبه عندي لسه بقي اختبار ثالث للاسف يعني، فحشوف طريقته ممكن حتى اغيره اساينمنت زي ما اقترحوا في ال في الميمو اللي جاتنا من الوزاره او منتدى واقيمه للطالبات. اوكي. بس حقول لك صراحه في الفاينل انا حستخدم البول بالطريقه السليمه وبالتصنيف المناسب. كليه ايش قش انا بدخل النواتج، والله في العمل بيشتغلون في تيم كمان موجودين معنا، يعني ادخلت مسبقا وفي الان تيم بيشتغل معنا. من كليه ايش يا دكتوره وقسم ايش؟ كليه العلوم. والله كنا بنشحت قبل فتره بسيطه جدا وقدر الله وما شاء انها لم تصل حاليا، يعني انقطع العمل قبل ما تصلنا نواتج التعلم من جهتكم، وان شاء الله باذن الله في المستقبل. اللي كانوا شغالين يعني كانوا متواصلين مع كليتكم بحيث نحصل عليها. ما ينفع دكتورتي حاكميه البرمجيه وحاكميه من جهه واحده للاسف، ما فيها صلاحيات اضافيه. اوكي. يعني حتى الصلاحيات مستوى الصلاحيات ما بينعطى فيه. طيب الان حشارك يعني اتمنى تكون مشاركه الشاشه. لا واعذروني شديد العذر اني انا قاعد بتفلسف عليكم في وقت الصلاه، فيعني الله يغفر لنا جميعا. اوكي. طيب اتمنى الشاشه رجعت مره ثانيه مظبوط. اوكي. الان لما تخلصوا تعملوا سبمشن فاينل سبمشن حيطلع عندكم كم موجوده في المقرر تبعكم. يعني حيكون في مثلا انا عندي بول اسمه لين 341 في 4 اسئله، وبول ثاني لين 342 في سؤالين. اوكي. دكتوره الاء ايش كان سؤالك او استفسارك او في شاشه مش واضحه لكم او شيء من هذا القبيل؟ طيب I will go back to you اذا كتبتي شيء. فهذه البولز اللي موجوده الان في النظام عندي في المقرر اللي انا انشاته. اوكي. طيب ننتقل للمرحله اللاحقه الا وهي انشاء الاختبار. ايش اللي حيحصل؟ حخلص من البولز عندي جاهزه، ابغى انشئ اختبار استخدم فيه هذه البولز باي طريقه كانت. حروح الى منطقه التقييمات في مقرري تيستس، صفحه الاختبارات التي انا ذكرتها مسبقا او موجوده في التمبلت عندي، ثم اذهب الى ايقونه الاسسمنتس او التاب تبع الاسسمنتس واختار تيست. اوكي. ماشي الامور تكون واضحه باذن الله. طيب حقول له الان كرييت. انا ما عندي اي اختبارات، شايفين ما في اي اختبارات. حقول له كرييت البروسيس العادي اللي متعارف عليه. حسمي الاختبار تيست 2 بس عشان نميز اللي موجود قبل. انتبه نكتب وصف واضح للطلبه. تخيلوا معي هم موجودين اونلاين في معزل عنكم تماما، فلازم يكون الوصف واضح. الارشادات ايضا الانستركشنز بعدها في الخانه اللي بعدها التعليمات تكون واضحه جدا لهم. من المفضل تضمين مثلا انه الاختبار تقييمه من كذا كذا درجه،
انه الاختبار في خلال ساعه وربع، حتى في هذه المساحه. اوكي، لا تخلوا الطلبه يدخلوا وهم عارفين ايش قدامهم. زي ما انت في القاعه او انت في القاعه بتقول للطلبه ترى الاختبار حيبدا الان، حنقفل كذا، باقي لك من الوقت دقيقه وات ايفر، بنعملها في الكلاس. تخيلوا نفسكم اونلاين وحطوا من الارشاد اللي يضبط عمليه الاسسمنت انها تكون سلسه وسهله على الطلاب، بما فيها الارشادات والتوضيحات اللازمه. اذا كان في مثلا روبريك معين لتقييم الاختبار، عاده ما بنجد فيه روبريكس، لكن يمكن في تخصصات الله اعلم. انا اعرف ان الاساينمنت والاشياء هذه ممكن تكتبوا محتوى الروبريك في، يعني اذا كان في سؤال مقالي مثلا، انا بكتب في التعليمات عندي على السؤال المقالي: العلم ان، سامحوني بالانجليزي ما ظبط بالعربي، انه تقييم الاخطاء اللغويه مخصص له من الدرجه تبعت الاسي كذا كذا، تقييم الاخطاء ذات العلاقه بالمحتوى كذا كذا، تقييم مثلا الميكانكس اوف رايتنج اللي هي اسلوب الكتابه عليه كذا كذا، عشان يتضح للطالبه من البدايه انا كيف قاعده بقرا. اوكي، ننتقل من هذه النقطه. اتمنى everything is going on well. تخيلوا انا كتبت هنا good description good instructions، وحنتقل للصفحه اللي بعدها، مكان اللي بنعيد فيه اسئله. اوكي، هل ارجع اعمل الاسئله او اعمل upload questions؟ لا، انا ما احتاج اعمل هنا. انا ايش هعمل؟ هعمل reuse questions، وهقول له ايه؟ create random block بهذا الشكل. الان هحتاج اشير معكم الصفحه اللي نتجت لانها مختلفه عن الصفحه الاساسيه. هرجع على السيتنجز والمشاركه، يعني انبثقت لي صفحه مختلفه. طيب، اتمنى تكون واضحه الان. دقيقه بس. ايوه، فالان في الراندوم بلوك هذا لو لاحظتوا لما بفلتر في الجين عندنا تشوز كرايتيريا، عندنا 3 بولز. لو قلنا عندنا 2 بولز اللي هي لين 341 ولين 342، هفعل محتويات اسئلتها وحنزل تحت وحقول له question types. ابغاك تفتح لي كل الاسئله الموجوده مو للطلبه، والمقصود لي انا الان عشان اعمل selections. اوكي، فانا شايفه كل الاسئله قدامي ومطلع عليها، او ممكن اعمل فلتره فقط بالاسئله المقاليه اللي موجوده عندي، 3 اسئله مقاليه. ففي هذه المرحله انا ايش عملت؟ اخترت الاسئله. تخيلوا معايا في هذا الوضع وفي هذا المثال انه انا عندي والله 3 اسئله مقاليه متكافئه معايا، 3 اسئله مقاليه متكافئه بتسال حول نفس الموضوع ولكنها ما بتخرج عنه، ولكن بطرق مختلفه او من زوايا مختلفه. يمكن عندكم خبره عن موضوع اللي هي اعداد نماذج متكافئه في الاختبارات او ما اشبه. لما عملت سبميت اختفت الصفحه، اختفت هذه الجهه اللي كنت بشتغل فيها، فحتظهر انا الان عندي الواجهه تبعت الاسئله تبع الاختبارات. تست كانفاس، تست 2. لو نعمل سكرول داون هنا في حيكون عندي زي اللينك بالازرق عليها، وفيها preview questions that match selected criteria، فيها 3 المقالات تبعت الاساي اللي انا اخترتها، اللي مفترض انها تكون متكافئه وتنفع انها تكون في اكثر من نموذج. I'm checking فقط انه لا يكون في اسئله من جهتكم. هل في اي استفسار يا دكتوره اميمه؟ هل في اي مشاكل من الجميع؟ يعني اللي حطوا في حاجه تحتاجوا تسالها. واضحه الفكره؟ متخيلين كيف انكم تمشوا فيها؟ يعني في الاختبار فلنقل النهائي على اقل تقدير، او حتى في فصلي اختبار فصلي يكون يعني عليه درجه كبيره. طيب حنكمل، واي استفسار انا موجوده برضو ممكن تسالوا فيه. حنعمل سكرول داون، والان هنا في عندي ما عليها لينك ولا زر ولا وات ايفر. اوكي، بكده ايش حصل؟ انتقلت لهذه الصفحه اللي فيها تيست 2. الان احد الخيارات الموجوده عندي، ما هعمل كرييت، هختار او اظلل تيست 2 واضغط على سبميت. اراجع ايش الخصائص الموجوده، والان حدخل على السكشن. طيب، في اسئله. هل تظهر لدي الاسئله على البلاك بورد كما تظهر للطالبات، ولا العكس سؤالك يا دكتوره؟ هل تظهر للطالبات زي ما تظهر عندك؟ يعني قصدك انه الطالبات بيشوفوا هذا اللي انت كتبتيه كله؟ لا. اوكي، الطالبات بيشوفوا عدد معين من الفقرات، عدد معين من الاسئله. فلنقل في اختبار يا دكتوره هيفاء انا ابغى بس واحد بس يجيهم من الراندوم بلوك اللي نحن مخلقينه الان، مفترض يجيهم واحد خلاص، فهو يظهر لهم ما تقررين ان يظهر لهم. طيب ننتقل وفي النهايه حنوصل للنهايه ان شاء الله باذن الله. اوكي، حنوصل. انا في اعداد اتاكد انه الاسم تبع الاختبار موجود،
في راحة الصفحة. أتمنى لا زالت مشاركة. تيست 2 موجود، الوصف أيضا تبع الرابط موجود. open test new window خيار مفتوح لكم، ما في أي مشاكل. test availability خيار مهم جدا تنتبهوا له، لأنه make available to students معناها تعملي يس الاختبار يطلع للطلبة، فلا تعملوا يس قبل ما تقرروا إنه تتيحوا الاختبار وتقولوا بعدين والله نحن أسئلتنا اتنشرت أوكي أو الأسئلة تسربت. no pay attention. خلوا التست availability option أو خيار الاختبار خلوه آخر شيء في العملية، خلوه على no default. إضافة إعلان for this test، إضافة إعلان للطلبة خلوه على no لحد ما تقرروا نشر الاختبار، لكن لا تنسوه وتجي يوم الاختبار تقولوا إلا الاختبار عملناه بس الطالبات ما بيشوفوا أو الطلاب ما بيشوفوا. أوكي، فننتبه نخليه يعني أنا أكتب لنفسي كأستاذ. طيب حرجع دكتورة نجاة، أكتب لنفسي أنا تشيك ليست كأستاذ، أقول أنا في اليوم الفلاني حنشئ البول وححط فيه الأسئلة وححط الراندوم بلوك، لكن ما حخلي ولا شيء افيلبل، وحعمل كريت للتست بس ما حخلي اي حاجه افيلبل. في الساعه اللي قبل الاختبار مثلا انا حدخل وهعمل افيلبل للاختبار. هل التوضيح البول استخدمه افضل النهائي، لو ابغى اعمل مد ثاني استخدم انشاء اختبار. دكتوره هذا عائد لك بس حسب عدد طلبتك، يعني انا بتكلم عن 42 طالب، انا مستحيل ليهم كلهم ياخذوا نفس النموذج ماشي، فانا حضطر اني اعمل بول وحضيف يعني هذه ريكومنديشنز، هذه عباره عن توصيات نحن بنعطيكم اياها عشان انتم تشتكوا من الغش، فبنعلمكم ان نعطيكم التوصيات. طيب لو طالبه ينقطع عنها النت اثناء طيب لا دكتورتي الان حنتكلم في السيتنجز، وفي لازم يكون عندكم بلان في الالترناتيف تيست اللي هي الاختبارات البديله. بلان بي للاختبارات البديله انت تحطيها مثلا مع قسمك او انت بشكل منفرد، هذا ايضا قسم، بحيث انه لا قدر الله فتحتي اختبار لمده ساعه يوم الاثنين من 8 وحتى 9 او لمده ساعتين من 8 وحتى 10 اوكي حسب جدول اختبارات النهائي فلنقل ولا الفصلي فيها في هذه المده، وفي طالبه قالت لك انا ما اقدر ادخل، انا انترنت مو مضبوط، انا هي لازم توثق لك، تصور لك الشاشه، تعمل لك اي شيء تثبت فيه انه والله انا عندي مشكله. المرحله الثانيه تحاولي قدر الامكان انك تصري عليها انها تدخل اوكي تعمل الاختبار، وحنعمل اشياء في الاعدادات عشان نشوف ايش ممكن نعمل. اعداد اختبار منفصل ايش قصدك يا دكتوره؟ ما هو اللي بنتكلم فيه الراندوم بلوكس، ما هو اللي بنتكلم فيه. هل هم مجموعتين منفصله في البول؟ طيب ايوه مجموعتين منفصله في البول يا دكتوره دانيا، هذا كانه محتوى اسئله مقرر او مخزن اسئله لمقرر كذا كذا ومخزن اسئله لمقرر كذا كذا، وقد حب من اسئله البولين كمان. هل هما مجموعين في I don't know في البول؟ لا البول انت ممكن تنشئ اكثر من كانه يعني كانه مساحه بتنشئ فيها اكثر من فولدر، اكثر من مخزن للاسئله. ايوه رموز مقررات هذه عندنا في اللغات، واحده منهم حتى ما انا متاكده اذا كان سليم ولا لا. لتوضيح البول نستخدمه افضل النهائي. طب اوكي انقطع النت، هذا اعطيتك الحل، لازم يكون في استراتيجيه او بوليسي للبدائل. هل ممكن اعداد اختبارات منفصله؟ صراحه دكتوره انا ما فاهمه السؤال، فلو تعيدي لي اكون ممتنه. would be the student able to capture screen for the test? I am afraid from this. Definitely yes. Cheating, prevention of cheating ما موجود عندنا، قلت لك 100% يا دكتور. اللي موجود عندنا ادوات تعمل restrictions وحد على عمليه الاختبار قدر المستطاع. حتى لو عملت كابتشر نحن بنفكر ايش اللي بتعمل بالكابتشر، حترسلوا زميلتها، طب زميلتها مفترض في الوضع المثالي يكون عندها اسئله مختلفه. طيب انا ما حقدر اجاوب دكتوره نهاد على موضوع اللي هو بدون بنك بول او بنك اسئله، انا ما فهمته. هل في خيار في بلاك بورد اذا انقطع النت ترجع الطالبه للسؤال اللي وقفت عنده او ترجع من البدايه؟ settings يا دكتوره settings والrecommended force completion حنتكلم فيه الان، هو الزام الاكمال وليس انك تخليها ترجع مره ثانيه وتكمل من حيث بدت، لانه لو ما فعلتي force completion ممكن ترجع الطالبه وتحل، حتلقي تايمر في انه هي رجعت وقعدت كذا مثلا، قعدت بدل ما هي ساعتين قعدت مثلا ساعتين ونص ولا 3 ساعات اوكي، تخطط الزمن. انت تبغي الزمن محدد بمواعيد اختبارات ممكن تكون مجدوله. طيب يا دكتور حندخل في السيتنج، هذه عدد المرات هذا مالتيبل، مره واحده ننصحكم الريكومنديشن مره واحده. اكيد يا دكتور تقدري تعملي اكثر من مخزن.
طيب هذه كلها تكنيكاليتيز حنرجع لها ان شاء الله باذن الله في الاخير، بس حاليا اكمل السيتنج. ميك افيلبل واد نيو اناونسمنت، خلوها للاخير. التشيك ليست تبعتكم تبعت الاعداد للاختبار. مالتيبل اتمس، خيارات متعدده. طبعا لما ما تعملي تشيك عليها فانه هو حيكون وانس، يعني مره واحده حيكون الاختبار يحق لها. لما تعملي مالتيبل اتمس حتقولي له allow unlimited attempts، يعني غير محدوده، او تحددي له تقولي مسموح له مرتين يدخل الاختبار. الان اعمل ريكومنديشن على لا تعملي مالتيبل اتمس، خليه مره واحده الاختبار، واعملي بديل في حاله اكتشفتي انه في طلاب ما قدروا يعملوا الاختبار. اوكي. ايضا سياسه قسم عن موضوع البدائل. score attempts using، حتى انت ما عندك، ما انت مفعله المالتيبل اتمس فما يهمك هذا الخيار. force completion، هذا اللي بنعمل له ريكومنديشن. بيقول ايه؟ لما يبدا الطالب الاختبار فانه يجب ان يتمه في نفس الجلسه. اوكي. فهذا اللي نحتاجه عشان نضبط، نعمل ريستريكشنز على الاختبارات قدر المستطاع. لا اقول انه منع الغش، حرجع مره ثانيه. اوكي. ما حنقول انه منع الغش، ما في شيء يمنع الغش. حتى الاونلاين بروكتورينج ما في وسائل 100% تمنع الغش. يعني ممكن واحد يكون جنبه وهو حاطط سماعات ولا whatever وبيعطيه الداتا ولا بيعطيه الريكومنديشنز عشان الاجابات. anyways، ف تفعيلها لو assignments، هذا شيء راجع لكم عشان ما يرجع يرجك الطالب انه مثلا عدى الملف ولا شيء ويعيد رفعه. course completion is recommended، اللي هو الالتزام بالاكمال. وست تايمر اللي هو المؤقت، مهم جدا انك تحدد التايمر بالزمن الذي ترونه يتكافأ مع عدد الفقرات في الاختبار اللي اعديتموه. واوتو سبميت اللي هو الارسال التلقائي، خليه اون. ايش يحصل لما يكون اون؟ test will save and submit automatically when time expires. يعني الطالب لو وصل في الاسئله ال20 الى سؤال رقم 19 وانتهى الزمن، يحفظ له 19 سؤال اجاباته ويعمل لها اوتو سبميت. واضحه هذه الجمله؟ واضحه هذه الفقره؟ في اسئله؟ طيب ايضا كل هذه الاعدادات ريكومنديشنز عشان ضبط جوده الاختبار قدر المستطاع، وليس زي ما قلنا لمنع تام لعمليه الغش. حتى بعد ما ننشئ بولز ومخازن وغيره، هذه الامور كلها تعتمد على جوده المخزن وتصنيف الاسئله فيه وغيره. طيب دكتوره شهد قطب، اعتقد والله اعلم ان هذه سياسه قسم. ماذا يحدث لو انه الطالب لم يعمل سبمشن في الوقت الحقيقي للاختبار؟ اوكي، لنقل ساعه معينه في يوم معين حسب جدول الدراسه. في اللائحه حقت الدراسه والاختبارات بنقول تقديم عذر والمصطلحات هذه كلها. هل لديكم سياسه مخطوطه في هذا الموضوع حتى حاليا؟ الطالب اللي ما يقدر يعمل اونلاين اختباره، ماذا ستفعلون معه؟ هل حترصدوا له اي سي ويكون عنده عذر ويدخل اختبار بديل، ولا حتعملوا ايه؟ لا يا دكتوره، انت ربطتي شيئين بالشيء. What is the benefit of auto submit as the student will lose connection؟ لا، auto submit اذا انتهى التايمر حق الاختبار. انت قلتي زي في الوضع العادي، في الكلاس العادي انت عندك ساعتين اختبار، اذا جات نهايه الساعتين بالضبط قلت يلا اسحب الاوراق. اوكي، فهو حيسحب الاوراق والبنات قدوا كتبوا حلوا، حتسحب الاوراق وهم حلوا الى سؤال 19 لكن 20 ما حلوا، زيه بالضبط اونلاين. كانك بتسحب الورقه واجاباتهم اللي موجوده لكن السؤال الاخير اللي ما قدروا يحلوه ما حيكون محلول. وضحت الفكره يا دكتوره؟ What is the benefit اللي هي دكتوره سلوى I think. So it's not a matter of انه مثلا انت بتقولي lose connection كانه الانترنت انقطع عندهم، يعني هذه كلمه lose connection. خيارات اللي هي lose connection وغيره هذه تدخل في خطه عند القسم لاختبار بديل. ماشي؟ خيارات الكونكشن في وقت الاختبار لو انقطع الانترنت، لو ان الطالبه لم تستطع الدخول على الكورس تبعها، لو هناك مشكله تقنيه في معرف الطالبه واسم المستخدم وكلمه المرور مثلا على اودس ولا على بلاك بورد اقصد. كل هذه الاشياء تنرصد عندكم في القسم، وتصير الطالبه اللي تعطيكم عذر من هذا النوع تقول والله هذا العذر عندنا، هل نقبل ولا ما نقبل؟ قرار قسم، قرار برنامج يعني. Okay, I'll go on with this. Display after و display before. sorry, display until, display after and display until. يصير عندي تواريخ محددة بحيث انه يبدأ ظهور الاختبار في وقت معين ويتوقف ظهوره في وقت معين. اذا حددنا، طبعا بنحط التايمر 60 دقيقة صح ولا لا؟ لكن اذا حددنا
الظهور والاختفاء هذه جدا مهمة، إلا إن كنت تحب تعمليها مانولي زي ما قلنا قبل شوي. بالنسبة للavailability exceptions، في هذه الحالة أو في هذا الخيار الاستثناءات، في هذا الخيار قد يكون لديك طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة visually impaired، أو عندها مشكلة بصرية من نوع ما مسجلة، أقصد في نظام الجامعة معروف عنها. فمن هنا ممكن تضيفي الاستثناء لهذه الطالبة بأن تقدمي لها اختبار مثلا لاحقا، اختبار بديل أو اختبار فيه مثلا توضيح معين، أو دوكيمنت قابلة للقراءة بالمشين مثلا، بالالكترونيك ريدرز مثلا، أو شيء من هذا القبيل. فهذه add user or group for exceptions، عشان هذا الاختبار اللي أنت قاعدة بتعديه اللي مفروض بيحصلوا عليه الطلاب أو الطالبات الريجولر اللي ما عندهم أي مشاكل، تستثنى منه مثلا نورة. ليه؟ لأنها تعاني من مشاكل بصرية وهي مسجلة عندك وعارفة أنها هي بلاند، وتبغى تعدي لها اختبار يتناسب بيئة التعلم الإلكتروني. طيب أوكي دكتورة، أوكي طيب. test availability exceptions هذه اللي كنت بتكلم فيها قبل قليل، أتمنى أن يكون ما فقدت معلومات أكثر. فهذه بنستثني فيها، أو الاستثناءات بنستثني منها الطلاب الذي لا ينفع لهم تقديم هذا الاختبار. انت عارفه مثلا عندك بلايند ستودنت تعملوا له اكسبشن، او جروب معين من البلايند ستودنتس تعملي اكسبشن من هنا وتقدمي لهم اختبار بديل. الاختبار البديل هذا تستثني منه بقيه الفصل. اوكي. دو ديت فنحدده مثلا بنهايه وقت اللي هو الاختبار. do not allow students to start the test if the due date is passed. لا تسمح للطالب انه يدخل الاختبار اذا تخطى اللي هو deadline، الدو ديت تخطى بالفعل، هعمل لها تك عشان ما يدخلوا على الاختبار. خيارات اللي هي التقييم الذاتي انا مش مهتمه فيها في هذه المرحله، لانه بنتكلم الان عن مرحله معينه فيها تقييم فيها درجات، فالسيلف اسسمنت ما حتدخل في هذا النطاق. show test results هذه مهمه جدا، تعملوا لها سيتنج مضبوط لحد من الغش، بان لا تتيح الاجابات للطالب الذي، اقصد الاجابات الصحيحه للطالب الذي انهى اختباره المقدر في ساعه في 10 دقائق. فهو مثلا لو خلص في 10 دقائق وطلعت له النتائج قدامه ودرجته، حيقول للناس الباقي حتى لو كان هو عنده راندوم سelection او راندوم اسئله عشوائيه محدده، حيفيد الناس. ففي هذه الجزئيه المخصصه للفيدباك والدرجات احدد الاتي، يعني we have recommendation. بلاش من after submission، يعني ما عاد يشوفها على طول بعد التقديم، لا يشوفها on a specific date في تاريخ معين. اتمنى ما يكون انقطع الاتصال. هل بالإمكان التحكم بإعادة فتح الاختبار لو طالبة واجهت مشكلة أثناء تأدية الاختبار وفي فترة زمن الاختبار، يعني داخل الساعتين؟ إذا البنت ما عملت له سبمت يا دكتورة، هي أصلا ما فتحته، يعني عندها مشاكل مثلا ما قدرت تدخل أصلا، أوكي، ولا مثلا مشكلة تقنية، هذه ما يحتاج تفتحي لها الاختبار. طيب إذا المشكلة إن البنت دخلت وحصل مشكلة من نوع ما وسوت سبمت ولا عمل أوتو سبمت ولا whatever، هذه تقدري تدخلي على يبغى نشرحها صح هذه البطاقة، بس تقدري تفتحي لها مالتيبل، بس لا مو في وقت الاختبار يا دكتورة، لأنك حتدخلي على الإعدادات. إيش حتعملي؟ تعملي إيه؟ إنك تعملي مالتيبل اتمس وتخليها 2، وهذا حينطبق على الكل، وحتقعدي تفكري في الاستثناءات ذاك الوقت، ما ينفع. ماي ادفايس إنك تخلقي اختبار بديل بنفس الأسئلة، أو بأسئلة مثلا تكون برضو راندمايزد للحالات الغريبة اللي زي كذا، اللي دخلت اختبار وحصل ما انا متخيل المشكله. هي المشكله ممكن تكون قبل الدخول، نت ما في، صعوبات الدخول على النظام whatever، هذه تصور لك الشاشه انه في انترنت بروبلم ولا كونكشن بروبلم، وبالتالي هي حتدخل في نطاق الاختبارات البديله مع انك تشجعيها. وفي طالبه حتدخل وينقطع عندها الانترنت وهي في نفس الوقت خلاص، هذه لازم انك تكوني معده اختبار يكون بديل من البدايه. اعرف انا فروز لاني انا قاعده بطل في السقف واحاول احل المشكله حقت الدكتوره اللي شرحتها. فدكتوره خلود يا ريت تتواصلي معانا في حكايه انه المشكله اللي انت قاعده تفكري فيها ايش هي. اذا انها من النمط الثاني، يعني طالبه دخلت الاختبار وهي في وسط الاختبار انقطع الانترنت عليها، فانت حتلقيها في سجل الدرجات مفترض يعني انها in progress or something like that in blue something in blue. فانت ايش حتعملي؟ تبغي في نفس وقت الاختبار، انصح بلا، this is من وجهة نظري، شوفي قسمك ايش عنده استراتيجية، انصح بلا، لانه كذا
لو لخبطتي اعدادات الاختبار ممكن يحصل مشكله مع الطلبه الاخرين. طيب شوف الفرضيات والسيناريوهات يا دكتوره بروفيسور، وسامحوني احيانا الاسم بيكون ايمن اي ثينك عرفات. حشوف السيناريو تبع حضرتك بعد دقيقه. ايوه صح. هل وجدت اللي هو in progress color كذا، يعني زي كانها I want to terminate، لانه ترى هذا اخر شيء by the way، يعني ما في ان شاء الله باذن الله شيء. هذه وحيتسجل يا دكتوره فاتن، حترجعي له ان شاء الله باذن الله. ما في غير هذه الجزئيه ترى متبقيه، بقيه الاشياء شرحناها بنتكلم، اللي هي السيتنجز والديزاين والاشياء هذه كلها، الايشوز اللي ذات العلاقه فيها يعني. فحنقولها ان شاء الله ونعمل راب يعني دقيقتين 3 ماكسيمم. لو في احد يحب اسئله ممكن نعم باذن الله. طيب ننتقل اللي هي العمليه ننتقل لعمليه الاهتمام الخصائص او اتمام اللي هي السيتنج الاوبشنز. فحددنا انه سبيسيفيك ديت اوكي. والان حشوف انا ابغى اعطيهم يشوفوا ايه حتى بعد التاريخ المحدد اللي انا اختاره. ونصيحتي وادفايس قلتها للسابقين في الدوره السابقه، انه بلاش في اليوم نفسه 19 اليوم انت عامله الاختبار في وقت معين، خليها اليوم الثاني، خليها اليوم الثالث، خليها سبيسيفيك ديت بعيد عن اليوم اللي انت فيه. الهدف انه ما تدخلي في لخبطه انه لا انا في لسه فتره، وتشوفي كمان الدرجات وتشوفي كل شيء انت تطلعي عليه مسبقا. وسامحوني اني قاعده بستخدم الضمير المؤنث، يمكن في معنا اخوان من الدكاتره بس اني ويز، عشان انتم تراجعوا درجاتكم وتشوفوا اذا في مشاكل لا قدر الله من اي نوع تتداركوها قبل اتاحه الدرجات للطلاب، بحيث انه ما يطلع عند طالب درجته وطالب ثاني ما يطلع له الدرجه. هذا واحد من السيناريوهات اللي انا بتخيلها وبخاف منها دوما يعني. فهذا اليوم والديت المعين اللي انتم تسمحوا فيه انه يشوفوا فيه درجاتهم، وبعدين حتسمحوا لهم بايش يشوفوا اوكي. اتمنى ما هي فروزن. هل هو السكور يعني الدرجه؟ خلاص فحنخليه تك او انتك، هذا هو خيار السكور الدرجه. الخيار الثاني الاجابات، هذا 3 خيارات تحت الاجابات. هل حتسمحون برؤيه all answers الاجابات كامله، ولا فقط الاجابات الصحيحه، ولا submitted يعني هي اجابت على 19 سؤال من 20 سؤال، ف 19 بس نشوف الاجابات تبعتها. هلا يا دكتور هلا، بس الشاشة شكلها معلقة فعلا. طيب اوكي، يا ريت تستخدمي الميكروفون يا استاذتي عشان لو حصل مثل هذا الوضع مره ثانيه. الله ينور لك يا رب. طيب انا حدخل على اللي هي Chrome and this اوكي back again. هذه الخيارات الخاصه ب متى نسمح للطلاب يشوفوا الدرجات. خيار الكمبيوتر، خيار الوقت نحدده، بعدين سكور الدرجه اذا كنت ابغى الطالب يشوف الدرجه غالبا. الاجابات ايش من الاجابات ابغى اوريه؟ all answers او فقط الكوريكت ones او السبميتد. خلاص خيار الكوريكت ممكن انا اخليه يشوفه، او ممكن all answers it doesn't matter، بس هذا بعد في يوم مختلف. الفيدباك انا عامله تغذيه راجعه فابغى اشوف الفيدباك. show incorrect questions الاجابه الخاطئه ممكن يشوف اللي هي الاسئله اللي هو اجاب عليها بشكل خاطئ. فهذا يرجع لكم. انا السيتنج المثالي عندي بالنسبه لي اللي هو score وفيدباك وشو incorrect questions. test presentation يعني كيف بيظهر الاختبار للطلاب، هل مره واحده all at once او one at a time. هذا ينفع في الاختبارات النهائيه مثلا انه الطالب ما يرجع سوري بيشوف الاسئله سؤال سؤال ويكون مركز. وممكن بعض الاختبارات او بعض الاقسام او بعض البرامج بتقول انا ما ابغى يرجع للسؤال السابق، فتضغط على اختيار prohibit back tracking اللي يمنع الطالب من العوده للسؤال السابق والتعديل عليه مثلا. والان الخيار اللي هي موجود عندي على مستوى الاختبار اللي هو randomized questions. طيب randomized questions for each test attempt and submit. اتمنى تكون كذا يعني ظهر الان عندي التست اللي موجود هنا. طبعا اوديس شغله اوديس مختلفه، ما في حاليا ما في ربط، ما في انتجريشن يعني بين درجات سجل الدرجات هنا واوديس هنا. طيب هذه او اخر ملاحظه كانت للناس اللي بتسال عن موضوع كيف تتيح الصلاحيات للناس اللي هم بيقدموا presentations في الترا او غيرها. let me share the presentation. يعني انا عندي طالب بيقدم مناقشه ولا oral presentation، التقييم الشفوي انا بقدمه له او بعطيه سواء كان فصلي او نهائي. من جانب الاسم تبع الطالب انا بضغط على القائمه المسجله او النقاط اللي موجوده واقول له ايه make presenter، بحيث يكون هو مشارك في تقديم
السيشن، ويستطيع انه مثلا يقدم اي حاجه لها علاقه بالتقييم تبعه، مثلا يقرا ايات من القران، ولا مثلا يقدم برزنتيشن او مايكرو تيتشنج او وات ايفر، دراسه حاله معينه حيتكلم فيها. طبعا تكلمنا عن هذه السيناريوز قبل قليل وبما فيها الفورس كومبليشن وغيره، وسكجولينج تكلمنا عن موضوع الارشادات واهميته للطلاب، والاعلان لهم من خلال اللي هي الانونسمنت، اداه الانونسمنت في اعداد الاختبار. بيعطينا خيار الاتاحه وتحته على طول خيار اني ارسل لهم اعلان، فافعلها لما اقرر اني انشر الاختبار. هذا جدا مهم. وحاولوا قدر الامكان انكم تخلوا الطلاب يوثقوا لكم المشاكل اللي هو يواجهوها اثناء الاختبار، بالذات النهائي لما تكونوا معاهم اونلاين في نفس الوقت، يصوروا لكم الشاشه ويطلعوا لكم المشاكل عشان توثقوا. ما تجيك الطالب بعد الاختبار تقول لك انا ما حليت، تقولي لا انت ما حل، يعني لا اكيد كان في ما في مشكله، انت بس اللي يعني بتقولي شيء ما هو صحيح. يعني مثلا نتوقع كل شيء من الطلبه صراحه، بس نحاول قدر الامكان ان نضبط هذه الامور بقدر ما نستطيع، وان شاء الله باذن الله تكون العمليه فيها سلاسه. يس جريدنج اند فيدباك شرحنا وتكلمنا فيها. بس ملاحظه اخيره يمكن انا ما انتبهت اني اقيمها، اللي حكايه انه الدرجات كيف تبغوا تتيحوها للطلاب. طبعا في عمود الدرجات عندكم في سجل الدرجات في امكانات مختلفه على سجل الدرجات. هل المفضل هم كاتبين في الميمو حقت اليوم اللي ارسلت من الوزاره انه نتيح لهم الدرجات راسب ناجح. اوكي، راسب ناجح هذه يا ريت بس يذكروني الاخوات من العماده عندنا نشوف كيف ممكن نعملها في اللي هو سجل الدرجات في البلاك بورد، على اساس انه يكون متاح لنا ايضا التحكم في هذه النقطه. اللي اعرفه انه في ارقام، انه في لتر اي بي سي وكذا، لكن ما مر علي حكايه راسب وناجح، وهذه اخفاق من جهتي. نتدارك ان شاء الله ونوفر له المعلومه. شكرا تواجدكم، اذا كان في اي اسئله ممكن نجاوب عليها. اوكي. كيف اختبر طالب تكميلي اختبار الكتروني؟ دكتوره اميمه ايش قصدك طالب تكميلي؟ سامحيني ما انا عارفه. والدكتوره نجاة بالنسبه للمناقشات عن طريق الجلسه لا يحتاج لتوثيق لانها مسجله. كلام سليم، كلام سليم، بس هي خيارات الصلاحيات اللي تعطيها للطالب عشان يقدر يقدم، وروبريك مثلا قاعده تقييم توفريها له للطالب على اساس يعرف هو قاعد بيتقيم كيف، زي ما بتعمل بالكلاس. الله يوفقكم جميعا يا رب. إذا أي استفسارات أو شيء ممكن يعني إن شاء الله بإذن الله نوفرها لكم بحسب المتاح عندنا في العمادة والمعرفة المتوفرة لنا، وإن شاء الله بإذن الله نسأل ونجيب لكم الإجابات اللي تحتاجوها. لا يا دكتورتي، ما هو من الألترا الاختبار، ما هو تكلمنا فيها قبل شوي. الاختبار حيكون من بلاك بورد ليرن، من التستس تول، حتكوني معاهم أونلاين. أقصد إن أنت تكوني متوفرة available. لم تحضر الاختبار النهائي المقرر الترم الماضي من اللي هم، طيب اعملي لها اختبار واكسبشن يا دكتوره، يعني اعدي اختبار موجه لهذه الطالبه، ثم في خيار الاكسبشن او الاستثناءات استثني كل القاعه، كل البنات اللي موجودين في القاعه مسجلين عندك في الكشف حق البلاك بورد، واستبقي اسمها فقط، وكملي عاد الاعدادات تبعت الاختبار بالشكل الطبيعي. to include their name or to prepare a separate test في البلاك بورد. دكتور أشرف أو أشراف I'm not sure. For IC students from the previous semester, how to include his name in Blackboard? Okay, okay. Add user. I think it's available. يعملوا لنا confirmation. حدخل على كورس حقيقي عندي عشان أشوف إذا كانت مفعلة لو لا. Am I sharing the screen still? لا، هعمل sharing the screen. بس هعمل تشيك. الإخوة والأخوات الذين ليس لديهم أسئلة، جزاكم الله خير على حضوركم واهتمامكم، وأي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا بإذن الله، ويمكنكم الانطلاق في سبيلكم إن شاء الله بإذن الله. طيب هذا كورس يا دكتورة من الكورسات الأساسية تبعي، أتمنى يكون. واللي كانوا بيسألوا عن عملية if you know that let me check، يمكن كتبت لي هي إني أعرف. دكتورة التقييم. Yes, it's available to add user. About evaluation. Yes, please الله يرضى عليكم برسل الأستاذة لولوى سيرفي على أساس إنه استطلاع، على أساس إنه تقيموا، على أساس كمان تحصلوا على الشهادات اللي هي المقررة لهذه الدورة. بليز اكتبوا عبوا الاستبيان أو عبوا الاستطلاع حترسلوا أستاذة لولوى. فوت. Yes, أضيفيهم يصير يا دكتورة. Add those students, IC students to your course
and create tests for them، وأعد لهم اختبارات واستثني الطلاب من هذه الاختبارات، وإن كان تبغيهم مع بقية الطلاب عادي يصير ما يحتاج تعملي. أرسلت أستاذة بسمة شعيب الآن في الجروب في الشات اللي هي رابط التقييم باللغة العربية and evaluate course English so kindly fill those وعلى أساس الشهادات. جزيتم خيرا يعطيكم العافية. طيب خوفتيني بالسؤال يا دكتورة شيرين، هل ممكن أعمل اختبار إلكتروني 8 شعب من نفس المادة بدرسيهم نفس المادة في نفس الوقت لعدد 400 طالبة؟ خليني أسأل دكتورة شيرين، أوكي؟ خليني أسأل بليز، لأنه this is a bit of a complex thing، واللي أعرفه إن التست are not reproducible في الكورسات المختلفة، يعني ما أقدر أقول تست من مكان لمكان. خليني أستفسر عشان لا أفتيك. May I have a PPT كرامة إن شاء الله بإذن الله. Sure, we are going to send that as well. Yes. دكتور بثينة هذه من الوزارة وصلني أنا كشخص اليوم من خلال الجروبات، فكاتبين هو هم نصائح ترى حاطينها recommendations إنه تكون الراسب وناجح، فأنا حشوف إذا إمكانية ذلك، يعني ما عندي خلفية إذا كان في بلاك بورد متاح اللي أعرفه letter percentages sometimes، لكن ما قد شفت اللي هو fail و pass، فخلينا أتأكد. دكتورة أميمة، ممكن أنا ما أنا عارفة الدعم الفني أعتقد هو اللي حيفيدنا في هذا الموضوع، فهل ممكن ترسلي لهم إيميل في معلومات الطالبة بحيث يضيفوها لك؟ أتمنى تكون واضحة الفكرة. على إيميل الدعم الفني تبع العمادة ترسل تشوف إذا إمكانية إضافتهم كيوزر أو يفعلوا لك إضافة اليوزر. I don't know what's the methodology يعني. I have a problem. Can I contact you personally؟ أبشري يا دكتورة، أبشري، وإن أستميحك عذرا بعد الساعة 10 because I have to have breakfast، ما أخذت الفطور إلى الآن. أوكي. وكل دكتورة تنشئ الاختبار لكل الشعب تختبر في نفس الوقت. مادة عام، ما فهمت قصدك. تنشئ اختبار لكل الشعب تختبر في نفس الوقت. موحد الاختبار يا دكتورة. خليني أو أشوف الفيزيبيليتي حقتها. طيب اختبار موحد مادة عامة، أشوف لك الآلية. أوكي. هل في إمكانية اختبار في نفس الوقت لكل الشعب؟ والله بس خلينا شيء كل وقت لكل الشعب. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. Is there IC and IP in BB؟ No. هذا لما تعمل immigration درجات على الأودس يا دكتورة، يعني الطالب اللي ما جاكي ما حضر وكذا تعملي له IC يعني في الأودس. These are like terminologies in أودس. أنا بس فقط بتكلم عن حكاية الدرجات اللي حيشوفوها الطلبة اللي هم اختبروا. أنت ما ودك مثلا تظهر لهم بشكل معين أو تمشي على الريكومنديشن اللي جت من الوزارة إنه فقط fail وباس مثلا. موفقين إن شاء الله. سامحيني دكتورة عذراء، كيف أخلي الطالبات يقدمون العذر؟ ما أنا فاهمة اللي بعدها من الاعتراف من الألترا قصدك. طيب دكتورة، الألترا هذه نظام يعني نظام هو كله بلاك بورد شركة، مجموعة خدمات. في ألترا اللي انتم الآن شغالين في فصول افتراضية، اللي تدخلوا والطلبة يدخلون عندكم زي الآن، خلاص أنا وقفت المشاركة فما في مشكلة. هذا الألترا إيش حتعملي فيه دكتورة عشان مثلا تسمحي لنور أنها تتكلم في الألترا؟ تروحي بس على الدائرة اللي فيها نقاط في العرض شارحين وتحطي إنها ميك سنتر، يعني تعمليها شخص يشارك في العرض معاكي. واضح؟ هذا بالنسبة لي اللي هو موضوع الألترا. إذا كان هو تقديم شفوي من أي نوع من تقديم عروض يعني. إذا كان العرض هذا واجب، يعني البنت حترفع بشكل باوربوينت ولا حتتكلم، ما تبغى تتكلم أو تعبر عن شيء، هذا من خلال بلاك بورد ليرن اللي هو المحيط أو البيئة اللي فيها يعني الأدوات الأساسية لإنشاء المحتوى وللتقييم ومتابعة الدرجات والأشياء هذه كلها. يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله.